Trying to find that gold. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Trying to find that gold. Living for diamonds and finding a match. Broken, I'm bummy, but still got some cash. Making it dash when I'm running a pass. Can't calm down, don't know how to relax. Belly the beast, ripping the beat. Killer, killer cam, killer, killer OD. Gunning up cheese, gunning up cheese. Hey, what you want from me? Me, you and your friends got a party at my place. Just bring all your girls, shawty, I can hardly wait, yeah, I try. No lie, let's get real, like right now, yeah, I try. No lie. God damn it, I'm fucked. Yeah. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Sipping on the bottle, got the next round. Mommy wanna get it, ain't no test ride. Feeling like you lifted with the best right here. Yeah, keep killing the shit. Yeah. Getting cold feet, baby, I'm out. Slipping on my always ready to fall. Call me when you wanna, baby, blow my phone. Hey, say less if you're ready, let go. You and your friends got a party at my place. Just bring all your girls, shawty, I can hardly wait, yeah, I try. No lie, let's get real, like right now, yeah, I try. No lie. God damn it, I'm fucked. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Tryna find that gold. Tryna find that gold. Got a brand new phone. Tryna find that gold. Got a brand new phone. Push my buttons, come and let me know. And we'll speed dial and put the time on hold. Glass half empty, but tonight's so full. Just call me up, that's a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. God damn it, I'm fucked. Jojojo, a vse dela, živijo vsi, en lep pozdrav, čakaj takole, evo, čakaj, damo kamerico mačkam bolj takole, evo ga, živijo vsi, en lep pozdrav, živijo Jan, živijo Erik, živijo Slo Legenda, živijo Sodja, živijo Nicba, živijo Player, živijo Tilix, Pinči, daljši interke pa možna danes, okej, Pinči, okej, jo, Tixon, hvala ti Legenda za memberstvo, a si bil že pred 2 leti Tixon, si bil, ne? Ampak hvala ti vsem, dajte membri ScorpLZ za Tixon, hvala ti Tixon, živijo Presta, živijo Sodja, živijo Tilix, živijo Žoli, živijo Jan Širec, čakajte, jaz si moram zdaj sam zrihtati hiter še muskico, tako da imamo nekaj v zadje, okej, to sem še pozabil, tam se loginam, sekunda, tole. Živijo Pograjc, živijo družina M, no smo rojsten dan, dejte vse najboljše za Nicbo v chat, lepo prosim, Nicbo, vse najboljše, kako si zdaj star, živijo Videx, Tixon, evo, 26 mesecev, let's go, hvala ti Tixon, Legenda, hvala, Pinči pa tukile, podaljšal memberstvo, rekel, evo ti 2 evra za cestnino, 42 mesecev member, insane, hvala ti Pinči, hvala, ej, čakaj, zakaj mi je pa zdaj spremeniti konco na US, čakaj, tako, tam da se jaz prijavim v Spotify. Kako ste danes, kaj chat, kako ste danes? Takole, še. Tam da se upišem chat, sekundico mi dajte. Evo. Že jabočno štrlo, a si ti slučaj prgalu? Jaz sem prgalu, ja? Prgalu sem danes, prgalu. Danes sem prgalu, kako vete?
Zih je v njegovmu vikendu. Kaj, a moj vikend? Ja, imam vikend, ne. Živijo Savinčan. Vsi like pa sub, ob 7 gledamo Tyson, pa pomagamo Scorpu z nacimi. Hvala ti, Gal. Uhan sicer vam tam gor pijem, ampak dobro, bomo vsem pijem povedal, hvala ti. Živijo Žigac. Ne, to je nov studio na podstrešju, prav pinči. Ja. Oj, čakaj, tukaj imamo, evo, da si predvajam nekaj. To je ful na glas. Ok, takole. Takole bo v redu. Ok, ti je povedal, ok. A res nic ba. Živijo Merčo, ker to Gal, v chatu je drugač it's Gal. Živijo Berlina, bil je tudi že na Perotovmu streamu. Po mojem, ki je imel en event, mislim da. Kje si Savinčan, jaz sem te pozdravljal, ne, živijo Mark. Chat, takole, se pravi, ta vikend bom tukaj streamu. Ker to sem se tudi že vprej zmenil, ker nisem vedel, da bom bil pri te dvaje lahko že ta vikend ali ne, pa sem se že prej zmenil, tako da pač sem valjda držal tudi obljubo, ne, da pridem sem. Tako da imamo zdaj watch party tukaj, sicer ne bo kravate, ker ne moram se tle brukati s kravato. Če je Gal doma, ja, sam ne vem, kje je zdaj le. Ker sem videl, da je tole v zadnji napisal, ScorpLZ. To sem pol videl, Žiorg Turk. Če ga boste videli, ga boste eni verjetno prepoznali. A danes pa ni pice pa kravate. Ej, dejansko bo pica. Vsi srčkajo chat za mami od Gala. Dejansko bo naredila pico. Tako da pica bo. Pica še vedno ostaja. Evo, Gal je rekel, da je odnevni. Živijo Slo Expert. Gal, če želiš, se lahko prideš pokazati. To, da vidijo, če želiš. Res je težko biti streamer, vse džave dobiš, dej pinči, dej, chat. Danes sem se cel dan pelil, zjutraj ob 7:30 sem štartil, pa dan sem prišel 5, ker sem mogel iti v Benetke po Abi na letališče in se peleš 2 uri pa pol, za tja je bilo v redu, za nazaj smo bili pa v gužvi in smo se 4 ure pa pol palali nazaj, oziroma 4 ure. Model. A ti imaš tu tak ime na Discordu in koliko si star? A to Gala sprašuješ. Kako to misliš, če ima tudi... če ima isto ime na YouTubeu, kakor na Discordu? Zmenam Gal, zmenam. Bo prišel chat se pokazati, je rekel, okej? Sam sekunda... Kaj imam tole tukaj? En mi je nekaj poslal, sam da pogledam. En mi je poslal drop map, nice. Kam da si jaz to zdaj pošljem, čakaj. Predvidevam, da Gal ima Discord. Sam ga moram dodati zdaj, čakaj, kako ima ime na Discord. Ga dodam, pa da se spremem, da lahko tukaj pogledam DM-e. Da ne rabim še tle se loginat. Se pravi, kje dodam frende? Telefonu. Add. Okej. Zdaj pa, da najdem... Evo. Zato da si pošljem sliko. G-Shark mi je poslal sliko, kam kdo dropa, tako da hvala ti G-Shark. Ja, saj sem ga imel že do danga, what the fuck? Čakaj. Čakaj, saj sem ga imel že do danga, kaj jaz delam? Ne, napačno sem. Ona? Sem že pozabil. Družina M je donirala ali doniral kakorkoli 3,45 €. Dejte srčka v chat pa W za družino M, poprosim. Hvala ti ful za support. Napisal pa je mal pomagam. Hvala ti res. Ej, hvala res vsem za support, za studio. Ej, a veste kaj je edina stvar, chat? Danes je Abi rekla, da je brala en članek, da kar naenkrat zdaj je pa mengaš v rdečem za poplave in kakao ne bojo mogli dosti hitro zrihtati, da zna biti pač, če bo veliko dežja med septembrom pa novembrom. Ja? Pač autumn, pozabil sem kvaj to v slovenščini. Da bo spet kakšne poplave, tako da me je ful strah, a sploh popravljam zdaj le studio ali ne. Sicer, itak bo še mesec, dva, prijem bom sploh lahko začel popravljati, ampak ja. A jesen, to. Okej. Lega sodja. Skor, ti se kar dereš, zihar si njegova mama predstavljaš, zdaj ti pa pice ne bo naredila. Ej, rekla je, da se Gal ful dere, okej? Tako da sem jaz tudi lahko glasen. V redu, živijo jogurt, živijo. Zakaj se nisi na svoj komp priklopil?
Prgalu sem. Pač, danes nisem v T2 ta vikend, ker sem se že zmenil, da bom tukaj prgalu. Zaradi tega. Ti imaš iste slušalke, ki jaz. To ima gal te slušalke, ja. Vem, ja, je Lenko napisal. Kaj, kje smo zdaj ostali? Marinko tiho drugače, živa Metroplex. Tako da, aja, lahko, zdaj tle smo ostali. Se pravi, da, zdaj si moram še Twitch pržgati. Tako da lahko gledamo. Dajmo še adblocker naložiti. Tega ne počnite doma. Če bo slučajno pomagal, bomo. Kakšna je situacija v kleti? Situacija je takšna, da se stene še vedno sušijo. To, takšna. Se pravi, imamo tukaj le Fortnite odprem, pa da odpremo, da vam pokažem drop map, okej? Tole, preden se bo začel, bo itak 1.15 čas. Show se začne čez 4 minute, pa preden se začne igra 1.15 čas. Kje streamam? Pri Galu. Tako da, gremo pogledat, najprej seveda, prečudovite drope. Kotnik, hvala ti legenda, da si rad v bisti rena. Dajte mem reload zdaj za Kotnika. Hvala ti, Kotnik, hvala ti. Ma kaj stavo, Berlino, gleda se official stream. Okej? Kaj je rekel, da pol pridem? Na galovem kompu sem, ja? Če bi ti rekel, da k meni prideš zdik, ne bi prišel, soja, ti si čuden, ali? Ne, pač, eni so vprašali tudi, da lahko pridem, hvala vam, drugače sem zapopilo, ampak eni ste pač enostavno predeleč. Kamera dosti velika tle levo spodi. Že urbi, jo. Pa ti kodik drugače, pri komu so pri Galu. Okej, se pravi, gremo zdaj drop map gledati, okej, se pravi, od Slovencev zdaj vidim, ker nisem bil sploh cajta gledati, ker smo skozi pucali doma. Od Slovencev sta očitno Koala, Tini pa Miša in pa Tyson pa Merstaš. Oziroma Tyson je Slovenc, pa Tini pa Miša sta Slovenca kot duo. Spravo, Tini Miša imata očitno tukile unkon tale del, zgoran. Razen, če bo ta konala Jabkota pa Rakota ali kdorkoli je tle, ker ne vidim. Tukaj gor, ker vem, da na zadnje prejšnje na FNCS finale sta jih konala tle gor, pa sta jih velikrat zmagala. Pol imamo Artis, Volko, Skvivi, Vakam pa Peška Kenti, vsi tukile, to je zelo slabo za njih, premalo luta za 3 time. Kate Diox tukaj gor, pol Jarko Klon, potem Tyson, Merstaš imata še vedno, zase imata severno stran Slepija. Pako je, aha, Pako je, okej. Ne, Mark, meni so kar bam video na TikToku. Ja, Kotnik, daj kar, ne vem, čuden je. Gal, hvala ti za sub, pozdravljam ScorpVL. Tako da to, potem Trulek Ščiko, Lenata tukaj v spoddi. Imata se pravi južni del Slepija. Zdaj, tega piše, Pablo Vingo pa Bevis, pojma nimam kam on je dva Lendata. Ne vem, a je on takole označil, da Lendata tukaj ali da Lendata tukaj. Predevam, da tam, ker ni z rdečo, tam se ne kontestajo. Tako da predevam, da Trulek s Pačiko imata tukaj le sama, medtem, ker tukaj le se kontestajo. Pol da vidimo, kam Archie lenda. Anas je kvalu, Anas prejšen FNCS ni kvalu. Nebs Hellfire imata tukaj le. V Deal Savage imata še vedno tale otok, kot prejšen FNCS. Evo, Nipsy Archie ima tukaj le očitno tale gas station, pa te stvari. X-Force Roban lendata tukaj. Sprav, čaki, ja, Kvizi pa Veno dejansko nista kvalala, chat. Pa Jusko? Prgalo sem. Regalu streamam. Veno pa Kvizi nista qualifyala, chat. Dejansko. Kami Seti tukile. Viko Pink. Savage Landa tukile na tale otok, desno. To je prav grand finale ten za ja. 2 dneva sta, danes in jutr. Koliko je Gal star? To je pa preveč vprašaš zdaj, koliko je star. Se bo napisal, se posluša. Ne, nista kolala. Kvizi pa Veno nista prišla niti v round 2 dvakrat, če se ne motam, a ni tako. Imaš več tistega videa, ki te je en udaril. Je, sam je unlisted, pa ga moraš najdeti pod playlisto. Evo, 11 je star. Pa to sem reči 12. Veno je bil banan. Zakaj je bil pa zdaj banan? Pač vem, da tako ali tako ne bi kvala, tudi če ne bi bil banan. Tako da ja, dejansko ima Tyson zdaj več šans. Čaj! Se pravi, Deal Savage, kje sta pa
Tomas pa Malibuka, a sta ona dva kvalala ali ne? Zihar sta kvalala. Player je prav, mene mesec hvatili ne za 30 mesecev, kje je kravata pa pica? Kravate ne bo, ok, kravate nimam tukaj, ker nisem doma. Ampak pica pa bo. Še enkrat W chat za mami od Gala, bo pica naredila. Tam kaj dirkališče. A, vidim, ja, Malibuka Tomas tukaj, ja, ok. Kje je Tyson, jaz sem slep. Tyson lenda tukaj, lej. Severno stran slepi, tako kar že cel ta chapter. Ej, chat, a mislite, da bo chapter 4 sezona 4 dobra? Ajde, kaj jaz pogrešam, pa povejte mi, kaj še vi pogrešate. Kaj jaz pogrešam, zvrlo, dejansko niso toliko sezone slabe v tem chapterju, razen to, da je rank za nič. Rank bi mogel biti enak kot turnirji, ampak največji problem je, da včasih, na zadnje je bilo to chapter 2, so naredili, da vsake 2 tedna, ki je bil velik update, so vedno en del mape spremenili, pa nekaj dodala, ne. Yo, kje si RojX, hvala ti legenda, pozdravljena z nami, biste, dajte memory ScorpLZ za RojX, hvala ti RojX. ScorpLZ, by the way, memory so emoti, srčki, morate dodati. V glavnem, ful pogrešam, da vsake 2 tedna se je nekaj na mapi spremenil. A veš, nismo sam dubali nek nov weapon, pa star weapon nazaj, dejansko, recimo, a veš, da bi bilo vsake 2 tedna, ne vem, slepi, srebrni del slepija se mačkam spremeni, pol se citadel spremeni, a veš, zdaj pa dejansko cel chapter 3, chapter 4 se samo za novo sezono nekaj spremeni, pa še to, komi kaj, recimo, to sezono, ok, se je kar dosti spremenil, prejšnjo sezono to. Ta chapter je dosti boljš kot chapter 3 v zvezi s spreminjanjem mape. Ampak ja, pogrešaš triote so bili kar nice, ja. Ti se bolj veseliš chapter 5, ja, lej, jaz sam upam, da, ne vem zakaj so rank šli nazaj, rank je bil zelo dober edition, če bi bil rank isti, kot so turnirji. Rank bi mogel biti še vedno isti kot turnirji, pa bi bilo super, ker rank sistem boljš deluje, kot arena, ne moreš toliko v easy pridati v najvišji rank, kot si prej lahko. Pač bolj je kot rank, še vedno ne najboljš, ampak je bolj podoben ranku, kot arena. Sam problem je, da ni isti loot, kot v turnirjih, to je problem. Tako da so še streame od Cash Cupu, pa tega iz chapter 2 sezone 2. Jaz nisem nič brisal, če je mogoče pod unlisted. Tako da ja. Kruk si, sorry, ka zamujam, malo sem sestro zajebal, polje pa popizdala, zdaj sem pa jaz tu, pa nem več spamu, da gremo igrati 2v2 ali pa ranked, ker sem obupal. Hvala, Kruksi. Trioti so dobri, če imaš ekipo. Kodi gre za Scorp, a one blurane, nage babe podoben in skamerje za nagradne igre, kar reportam, pa kar nikoli ni kao kaj narobe. Potnik, lej, tudi jaz ne vem, kako je na TikToku, užijo tejo. Na TikToku je ful neki, ne vem, res ne vem. Kadar so kakšne kode, je kar tako, ne vem. Ne vem, samo gledam, ker vedno, ko pri Scorpu daš kaj denara, gamblaš, pa dobiš. Pa Videx, komu to pišeš? A ja, za RojXs to pišeš. A lahko mi pokažeš, kje je ta lista, se pravi, če greste na moj YouTube kanala, ne? Zakaj sem jaz na osi Antixu? Opa. Jaz sem na napačenmu. Prav official Fortnite hočem. Evo. Ojej, se pravi, če greste na moj YouTube, ne? Imate vi, tukaj le. Se pravi, tukaj imamo vedno to, take streama ali pa schedulen streama, ne? Pol tukaj imamo playlisto videi, tukaj imamo pa streami in če tle klikneš na te streami, a ne, ti bo tukaj le kazalo vse moje streame za nazaj. 1443 streamov je tle noter. Niso čisto vsi, ker nekaj sem jih zbrisal včasih, tako da izpred 3 leti so še, pred 4 pa ne, no. Ampak ja. Tako da ja. Kaj kotnik? Kotnik, kaj imaš god idejo? Pri komu streamaš? Pri Galu sem, pri Galu, podčrtaj Gal je v chatu ponad moje ime, pa eni ste ga videli že pri Pero Martiču. Pa se bo pol prišel pokazati. RojX je doniral 5 €, daj vsi srčko chat, pa W za RojX, RojX, hvala ti, full legenda za support, hvala ti res. Ja Videx se ni zmotil nie po výherium, čaže Pride X. Rekaj, ja, Videx se ni zmotil
ne, pol eheriumča že pride X. RojX, tvoja slovenščina je fenomenalna. Pojma nimam, kva si napisal, ampak hvala ti za 5 evrov, RojX. Hvala ti, ful. Hvala ti, res. Jack je napisal, kaj je RojX, kaj ti spet gamblaš. RojX je edina oseba, ki jo poznam, ki ne zgubi v gamblanju. Edini. Chapter 5 bojo baje trios in če bodo, bosta tipa Berlinjo mene vzela. A res tih son. Ej, triosi bili god. Ej, Berlinjo, a bi se klači vrnil, če so triosi? To bi bilo god. Imagine. Pol Ethereumčka sem mislil. Se ne vem, koliko je to. Ne vem, koliko je pol Ethereuma vredno, če to... A toliko si dubo, ali kaj ven, ali kako? Mene bosta. Ja. Kdaj bo chapter 5? Začetek decembra je že chapter 5, chat. Začetek decembra. Jep. Kje si, Mr. Rossi? Če so trioti, smo jaz, Wolf pa Berlino, tako da upi, da se ne vrnejo trioti. Boste, ne, Marinko? Berlino je vedno kvalil z mano, veš. Ja, to je 1100 na easy. To je Jakob? Dejansko, RojX, ok, logo, no. To je gambler. In iz koliko si... Iz kjere številke si to dobil? Eli, prigalu sem. Živo Roko, živo Harko. Trebam pa itak najdu God 3, veš. Bomo, to se hvala. Triote se hvala, chat. Razen, če bojo naredili, da sam 100 triotov hvala. A pa še manj. Še zdaj 200 duo. Ja. Basically bojo naredili po moje 100 triotov hvala na koncu. Kaj je ta zvok bil? Kaj je ta zvok? Itak, da bo noben verjel, da je iz 15, ne? Ja, najboljš, RojX, what? Kje si penši 6-9, pri kjer mu galu, it's galje v chatu. Mike, kaj, aj ima... Mike full klipa, a? Aj prenaglasen Mike. Čaj, prenaglasen Mike. Čakajte. BBL. Najboljš, Marinko. Test. Ja, mal gre čez, čakaj. Evo, test. Test! Ok, v redu je. A bo še igral le Chance Major? Ja, še en rank rabam dobiti. Zdaj sem plat 3, v Diamant rabam pridati, pa z Berlinotom igral v petek, ja. Čakajte, daj da... Prej se to začne, lej, prva igra se začne čez 7 minut pa pol. Evo na Fortnite Competitive, da vidimo. Tis, kjer ti je doniral ful velik. A ja, ne, to ni ta gal, un je samo gal, Harko. Un, ki je tudi not Alexu, a ne, misliš? Gledamo. Regione, Evrope, evo, se pravi, to imamo zdaj ta vikend. V ponedeljek je FNCS Community Cup, tako da to predevam, da je skin. Ej, Berlino, a si tle? A si tle? Pri komu streamaš, ka sem malo pozen? Streamam pri Galu, ja? Evo ga Gala. Čakaj, bom dal full screen. Eni se ga verjetno spomnite iz Pero Martičega. Ne vem, kva je imel Pero takrat, ko si bil tam? Aha, event je imel tam, Paranijo. By the way, to sem pol videl, da si naštimal. To si prav za danes, ali kako naštimal. To sem pol videl, ti nisem prej tih ven. Polka bo FNCS LAN, bodo zihar spet nek announcement. Ja, verjetno, čak, kdaj je FNCS LAN, chat? 7 sezona, ne? Ok, takole, se pravi, Berlinijo, če si tle, a bi igral v ponedeljek Community Cup, to je za skin. Ta skin je dejansko dosti hud drugač. Verjetno se za ta skin igrati, dejansko je full hud skin. Predijam. Early access, ja, dobiš ta skin. Ter, koliko folka dobi ta skin? To ve. Ja, Jurija 500. Jurija 300. Ne vem še za ponedeljka sem zbolil. Prijo, itak boš na računalniku. Ta skin se dobi, dobro. Sporoč mi dosti malo Berlinja. Jurija 300 mora biti, da dobijo ta skin. To je treba tryhardat. Pol pa v sredo je Duos Cash Cup, a to boš pa igral, a? Pol imamo pa v petek Last Major. Chat,
Console Champions Cup bi igral, če bi... Dobro, čeprav se imam PlayStation sam. Ja, sam nimam capture carda na un. Da bi na Playko igral. Sam itak nimam nobenega, s kom bi igral. Tako da, ta teden chat bo full velik Fortnite. Se pravi, danes jutri imamo grand finale. Ponedeljek je Community Cup. V torek bomo... Ne vem še, kaj bomo v torek igrali. Kaj bi radi v torek videli? Kakšno grozljivko ali pa kaj bi lahko igrali? V sredo Duos Cash Cup. V petek Last Chance Major, to je v bistvu spet FNCS. Tukaj je pa v bistvu zadnji sloti za polun LAN, ki bo, ne? Basically World Cup. Da se boriš za tisto. To da... To bomo imeli pol v bistvu... Ja, Last Chance Major bomo imeli spet en finale, ki bomo gledali v bistvu v nedeljo pol. Pol pa imamo Duos Cash Cup spet ponedeljek. Ampak ja, to je pa to pol v bistvu. Kaj je to sodja, kako to misliš? Prigalu sem. Kar en si koliko Fortnite moram gledati. Pinčiča, zdaj je full turnirjev pa to. Vse je bilo vmes full prej. Imamo še 4 minute, preden se začne. Daj, da si jaz še GeoGuessr zrikam. Grem na full screen. Da loginam. Sploh ne imam to preko tega, da imam accounta. Google. Da lahko pol hostamo še malo. Ne, tole ni ta prav, opa. Kje se logoutam zdaj? Out. Čajno z Facebookom. Ne mi reči, da sem se s Facebookom to prijavljal. Čakaj. Opa. Bi bilo fajn, da imamo GeoGuessr, chat, da lahko hostam. Oj, čakajte. Kako streamam? Prgalo. Kje si le prof, Rancaris? Kako si? Včeraj sem te vprašal, a kaj delaš v UEFN mape ali nič? Kaj sem hotel zdaj? Google Passwords moram pogledati, da vidim, če mi je točen, kje imam account. A boš pri njemu prespal? Ne, to ne. Vse je bliz mene doma v bistvu. Živo Maurični Zajro, jojo, kako si? Koliko je igral v FNCS-u? Danes 6, pa jutri 6. Ne, Abi ni v Franciji, danes sem jo šel v Benetke iskat, skupaj z Afno pa Pinčijem. Pa nimam GeoGuessr tle shranjen, resen. Res Facebook... A sem šel res s Facebookom slučajno prijavljati. Zdaj moram ugotoviti za GeoGuessr hitro, preden se začne, da imamo pol. Lahko med igram, da igramo. Kaj če narediš en challenge, če Tyson spet vi na FNCS? Kakšen je to challenge? We send notification to your Samsung Galaxy Z Flip 3. Alo! Tega sem prodal! O moj bog. Ni dobro zdaj, ne? Sladoled poješ v enem ugrizu. Mislim, da je to tako nemogoče, ali? Da bi jaz vedel GeoGuessr. Ja, ne moram ID-a uploadati, človek. Ja, ne vem, če bomo imeli GeoGuessr. To, ker se ne znam loginati. Ja, nič ne boš GeoGuessrem chat. Jaz posodam account. Ja, Abi, če ne morem iti, čakaj, bom šel na telefonu na Facebook. Ja, koliko imamo še časa, da vidim. Še 30 sekund, tako da bomo mogli začeti gledati. Alo,
Ko vam te krajšance pa mi to naredi, ja? A to slučajno, Ctrl-Shift-2 ti zapre browser, ja, si resen? To bo mogel stran dati. Vina, upam, da nam ok najdel, odgada, hec. Ok. Takole. Rabimo. Čaj, kaj sem hotel zdaj, ali bom na telefonu probal? Abi, krajšance imam z overlaye. A se sploh vidi, chat, to nad mano? A se sploh vidi? Za tip gol. Is live, ready to go. I can't wait. So many different things happening all across the island. To the left of Fatal, nice contestation. More teams from the south moving all the way up to the north. We talked about that new Holding Labs vault kind of situation going down. Rift Island being contested for. That 6-7 zone has never been more fire to watch than before the zone changes. Yeah, and I have. Evo, tako je v redu, chat. Tako je v redu. Kjoš kravato, ni kravate, boba pizza. Member only chat. Ja, pinča se ti da hiter member only chat, da, sorry. Da zrihtam. Ok. Chat, dons. Kjer je bil Tyson prejšnji sezon? A je bil drugi? Ne, čakaj, se po mojem dam lofta. Ne, priđu tle, čakaj. A se vam tle odprt, čakaj. Evo, dam member only chat, se bo. Vmes med igram je member only chat finale, zato da ni spoilanja. A ni Blača Slovenc, prvič slišam. Problance, sam tako zanimal me je. Sam tako zanimal me je. Kaj delaš? A zdaj tako noč mogo pisati. Čeo Shadow Wolfie? Zdaj se moram tle zrihtati. Nice and easy. Secluded Spy, one of the hottest spots on the map right now, and these guys winning it out so early is a good thing because in the cash cow, leading up to this, they were getting beasted and feasted on. I think they lost like 5-1 or something, so it wasn't looking good. Tako mi stream pri Galu. 4 točke, en kill. Ja, v finalih je vedno kill full več vreden. Kill je vedno full več vreden v finalu. Don't win every single FNCS before so you can win potentially the last one of the year to see what goes down. I mean, in theory, the script would be perfect, right? You look at a lot of their biggest competitors, a lot of them aren't in best form. And so, if there was ever going to be a time you hope it would be now. Of course, the big Archie on our screens here. Maš, moj glas je šel. Jakey fan. Surprise qualifiers. Ja, ti sem se sam da zdaj pogledam. An exciting team to watch. Cafe Melody also been up against Grippe, Flixie. They're going to both go down fast. Yeah, and this is interesting, right? Because if you know Flixie and Grippe qualified the last season to globals, so the better they do in the leaderboard, if they finish in the top 10, that means a spot with ti igraš na mobile buildih ali navadnih? Navadnih drugač. Tam zdaj bom imel verjetno mobile, dokler nimam spet dual PC-ja. Absolutely, and that's not the only instance of that we're seeing inside this specific weekend's, this region's grand finals, Levin, right? We have a lot of people who are in that same position. The top 10 in EU is basically like what? Top 15? Yeah, realistically, right? We're saying, of course, it's top 10 to qualify for globals, but with all those teams being so good, already playing again. Miša pa Tini sta tudi v finalu, ja. Sta kontestana, sam zaenkrat še nič pokazali. Če slučajno evo, lihkar. Tak, Tini pa Miša sta umrla. Zakaj sta ona dva sem dol landala? Ni tako da landata on tja na sever. Kaj pa če je en drop zasral, pa da sta mogli iti sam. Miša pa Tini sta lihkar umrla. Over near Kenjutsu, they've gone all the way up north towards that Lonely Lab side. You were talking about how things have changed. Yeah, je to tvoja mami? I think one thing that hasn't obviously changed is the deal with Mr. Savage. Je to tvoja mami lihkar donirala 25 evrov? Alo! Chat! Vsi srčka chat pa davali za mami od Gala. Je napisala support. Vidim it's ga, pa sem tako čakaj, pa pol vidim tako mam. Alo, vsi srčka chat pa davali. To je verjetno podkupnina, da se ne dereš. Chat, in
donacija in pizza, kaj pa to? To morate pa vsi zdaj posmevati. Srčke pa W za mami odgalala, poprosim. Holy shit, insane. Da lahko tle streamam, da dobim pizzo, pa še donacija. What? Insane, insane. To se moram pol zahvaliti. No, se verjetno ne sliš. Zdaj bo pizza zažgala. Ne, ne. Zdaj jaz vidim. Tle sploh noč nimam, zakaj sem mogel tam? Kako ni jasen. Gledati mora večkrat studio poplaviti. Okej, Pinči, okej. Se mi je strah, da mi bo res kaj model. And Pink has definitely helped that. I think they're a very, very underrated pick to potentially win the whole thing. I could see them in the top 3 by the end of this Walking pa weekend. Kranjska Gora, logging. So much practice behind him too. I mean, one dude to 2015. look out for. If I was actually going to be asked as to who I think might win, it's Nebs right here, who's doing 8 things at once and still landing shots like this. Pa nimam nič Him and tazga Hellfire, tle, momentum samo in na terms ta of the week so telefon. far in this Meni čudno je. FNCS have looked amazing. I'll be real. Ja, Abi, sam, Another saj team sem formatiral Dark Horse flipa. potential is insane with A moram, these guys. a moram Nebs and vse, Hellfire tudi če sem ga have formatiral. just reignited previous years of form where, you know, there was once a time where Nebs and Hellfire A lahko looked ti to like zdaj the le best probaš, lot Abi. in EU, right? There was that one season where they were going crazy. Anybody that stood in their way, they would fight them A and saj to win. sem mogel že takrat vse, a veš, da sploh lahko. Nebs already, the way he gets that elim. Another team that very much, I think, probably could qualify for globals. I have them. Kodnik ne qualifying rabaš for tega globals at linka. the end of this week. Aj, gremo zdaj malo bolj gledati. Zdaj nisem gledal, videl sem vse, kar sem videl je, da sta Miši pa Tina umrla, Tini umrla off spawn, landala sta drgam, kakor sta drop map markala, tako da. Big chilling this season. Že v Mintih si jo jel. The mud is so useful. Za vse, ki ne veste, je member only chat med igram, zato da folk ne spoila, kdo umre pa to, če slučajno gledajo nekje, a ne? Da tudi to ne delate. Tudi to ne dela, če ste membri, če ne boste timeoutali, pustili še obenani. Kaj rabiš, Kotnik? Kaj rabiš? Complications there shattered, but it's going good for them at least. Jaz pomičajem, da bom nazaj v studiu, da ne vem, kako dolgo bo to trajalo, ampak obenem mi zdaj ful strah, da bo spet poplava. Wow, Pinči. Pinči, danes sem te pelil na dopust, da še protestiraš. Drugače v redu glasnost. Chat, a moram dati bolj potih. Twitcha. Top secret, okej, Kotnik. Vrhunski dopust 6 ur v avto. Ej, čisto lepo smo se imeli. Pinči, okej. A tole je free tag, ne? Nekaj ne stre... A ja, solo je. Tam je tak rab vsen, ja. Rab srč tega. Kje, Pinči, doma je. Teoš Krlec, hvala ti za sam pozdravljen, Skorgan, hvala ti. Ja, če so alerti pretihi, tle ne moram nadspremenjati, ko imam narejen za dual PC setup. Ne vem, koliko so na glas, no, prek je donacija, ampak... Urbano sprgalo sem. Not favorable, but very favorable for Marine and Kira. They will not be Dejam, complaining chat, about that za vse, whatsoever. ki ne veste, danes, desno gor vam piše, kjera igra je. And of course, they have that Piše prva od 12 iger, ampak danes se igra 6 po 6. It's Gal, Urbanoc, It's Gal je v chatu. Ne, Tyson Dead napisal se mu je ime FNC Hide on Bush, a ne? Hej, kako je Tysono ime, chat? Kako je Tysono ime? A res? Daj mi pokaži od obe dveh ime na telefonu, kaj daš na trackerju. Ker kraj, ja ne vem, če bi povedal, iz kje je. Ker kraj. Makes me think that there's been some sort of switch up or at least a disengage, which we always Blizu mene. is possible. A Tyson je dejansko mrtev. For them to opt towards Rift. Prva igra že slava. And it's interesting because Rift PC Hide in Bush, aha, tako ima. Everyone's so hungry for Surge. As soon as PC Hide in you Bush. make yourself available in the sky, people are going to be looking at you. Okej. But they still take that risk and they will head in the direction of Blaha and Mixon. So Kako je pa ime... really realistically is the fact that they were trying to Mersašu, a Mersaš je še živ. as possible, right? Mersaš je še živ. And so the Rift helps them in that sense. Zakaj si je even though ime to take a bit of spremenil, damage, no? it's worth it if you Tyson. can get the cash, get Bom the jaz slurps meden. and heal up. A na trackerju pa še vedno kot Tyson napisan, ali ne? A, še vedno. Pa bo tam skozi. Kaj, Mersaš je... A, on ima pa Monaco Mersaš. On je še živ polo.
Zdaj moramo, čat, spet se nismo skoncentrirani, kaj čat berem. Ampak itak, early game, pa mid game vedno malo bolj beremo čat, pa se pa bolj koncentriramo na end game. Yeah, and I think one of the great things about this team is just, of course, them landing in that Tyson je pa sort of hiding bush, area okej. means that they have Bro, Tyson je bil knokan ali je prav umrl? the way they've set up here, as long as they can keep claim of the space, they're going to be really Basta good in dead. this fight. I think a lot of times we're seeing them. GG. Prva igra, chat, že slaba, ampak a veste kaj je drugače to sezono, če sem čisto iskren. Kar sem videl na turnirjih, kako sta igrala, niste neki dobro igrala, ampak lej, finale je vedno Tyson pop-ofu, to bomo videli. A Tyson ponad drug dan ful boljše igra, drug dan ponad boljše igra. Pa tukaj imata še God Loot zdaj, evo, God Loot. Metki malo švoh, ampak... Yeah, I think the big thing, right, is that when Asher Kaj ima takes Gal the v ball, there's a PC-ju, good pa chance koliko you'll get monitorjev ima? And so- Pa monitorja, pa ima pa v računalniku, pa ne vem. So he is able to just claim so to much ne ve, space. bomo pol pogledali. Barely dodging that Tam shot. spawn, That ne. was a close one for sure. Gotta be careful because if you've seen Ping and Kiri just Aj play lep stream, to earlier zato, ker znam jaz in the zelo dobro qualifier naštimati, weeks, veš. you know that as soon as they find an inch of room to make the gameplay Pa sem mogel in their predstaviti favor, stream za suddenly 15 they're minut, on zato top ker of nisem you. mogel There's stati no chance you have an advantage, title, ker nisem then they mogel prej sam flip so priti, ker fast. bomo mogli iti po Abi in smo se 4 ure nazaj pelali z Benet. Bit of a stalemate. Neither team wanting to back off. Pa danes sem imel najdaljšo vožnjo, chat. Vse skupaj 7 ur. Halloween Baby's also tempered, but you see their loot just kind of insane. Insight as to what's going down right now. I mean, I'm gonna Možno si mi slušalke, ki mu jih boš raztegnil s to veliko glavo. Pinči, če imam suho glavo, kaj ti govoriš? Abi ima večjo, kaj jaz, ko v širino. Ej, zanima me, a tle igra, a ne igra mitek tega Flapjacka? Aha, on igra, ja. To se splača. Yo, Nejcuc, hvala ti legenda, da si rad obizdeti membri Love za za Nejcuca pozdravljen obistim, hvala ti, hvala. Pistol, a legendary shotgun, everything you want. So this duo is prepared for the late game. I think the big thing is, of course, that Doesn't- Vault ah, doesn't to se guaranteed sprav. spawn every game. And so I'm sure there'll be people in the community counting every game. Dead. How many times Ti Slovenci does it so že spawn dead in? prvo How igro, much by the way. luck did the Secluded Spire team get over the course of the weekend? Tukaj le, ker sta zdaj te dva, bi mogla landat The plays you can make with the slurps are just huge. Miša Patini. There's just so Pa much ne vem, time zakaj and nista hands sem are free. landala. It's not just a med mist, it's Trgam sta absolute landala. control over both Zdaj, the ki je Mersa squad še and the game. moral, zdaj je Having kazal four malo prej. on a player is huge. A ja, There's Bevy's making pol, the rest of the pol offense je also work. You're talking about Galka the izraven mene, I mean, just let it slide. They make it look easy. So clean. pojlo. That's what you Ja, get saj with a itak man smo with videli pistol, tam. right? Those sort of sneaky plays like that where players are caught up. To laže, če je Tyson še živ, Mersa še pa zdaj umrl. Je rekel Gal, da nista živa, ki je pogledal na telefonu. Might not look like it on screen too, but you Koda. can barely move right now without getting Tyson exposed. je že If you prej. look at the minimap, there's so many teams nearby, but they're all down below. Evo, mali Buka Tomas. You know the loot they Čet, have, you know kdo they're mislite, end up against Malibuka and Tom kdo mislite, HD, da Bevy's ima največ šans, da making zmaga? smart work of Kdo mislite, da ima Malibuka. največ Tom šans, da HD zmaga? also going down on the Kaj? ones to Pablo Wingu. I mean, Miša this looked like Patini. major two, A ne, week two jaz mislim, da ni qualifier Pablo Wingu šans. and Bevy's first place by 200 points. This is crazy. Prav v teh finalih, Pač, za FNCS še nikoli nisem. Alo? Kjera sta bila prejšnja finale? Penči je napisal, pošalj ga ven iz sobe za 5 minut, da bo isto kot timeout. They are setting up really well for this game. Ja, Malibuka pa Tomas, lej, tako bom rekel. They know who to Buka take pa out so Tomas, far, da they know the umreta, exact če positions Tyson they je can play dober. as. The game continues, but just Dejansko, keep in mind their position in zone. Tam They're mi gonna seti me je slurps, bila dobro odigrata. slap splashes too. Biggest Kjer je- shooters, kjer je the damo za top majority of 5 lobbies chat? on that Tyson, top Mercer side damo top actually 5. above them, so it'll be very difficult to Sebič move. vadil se mi tudi zdi, da bo ta bila top 5. Ne, tako imam občutek. Tomas, Malibuka tudi. Bomo pa še dva slota. It's about claiming the island first. Yeah, for sure. And they already have it claimed. Miša Patini dobro igrala to sezono. Ja vem, sam ta grand finale še nikoli nismo videli, da bi dobro igrala. Those extra points will do them wonders over the course of the day if they can consistently start to claim Ja, it. vi je pa And Blurfire and pokazal, ja, to be on Tyson je island mrtev, a ja. lot of the time. Basta Some dead. teams often just sort of try to take it when chance, when it sets up for them. Tako Others streamam will look pri to Galu. force the issue game after game. Pink pa Viko. Viko tudi ni pač tako v grand finalu nikoli dobro odigral teh. A I ni? think we're seeing here why it's not too bad for these Kje je players una to Tija? rip Ne vem, this kje je stage, Tija right? Kotnik. 80 players still Ne vem, up. kje je.
so difficult. Kaj to je zdaj, nisem načel, da je pa nisem itak nisem streamal zdaj nekaj. Evo, Savage pa Vadilsta dead. Tako da tudi se, chat. Savage Vadil že dead, Thomas Malibuka že dead, Tyson Mersta že dead. Dejansko, znam še en metek, no. Tako da prvo igro so že 3 moji favoriti dead. A ne pa Hellfire, mislim, da bo tam. Dobro, oni dva sta dobra. Oni dva sta dobra. A je Archie še živ? To je yes sir, Guppy. Piša ti nista dead, ja? Tole prvo igro, chat, je čistko drugačka ponavljati. Če imata dober pot, sam nič ne vidite za tega. Da spevat. Ti si nekaj do napačno smer bolj gledata. Sicer imata slurp, kar je dober. Skij je Archie. Archie je Anglež, oni. Maybe lacks that grand finals experience. Kaj ti govoriš, Kruksi? In this kind of situation, in these kind of lobbies, you have to know it's going to be so difficult with 80 players up to get Surge in 5th zone. Pač mislim, da je Anglež, no? You know, you could argue, yeah, they're in a great position, no level. Čepik si dobil kill. Tak, s kom Čepik si igra? That's not how this lobby goes. That is not how this lobby goes. It's why early Surge is so important when you can be in closer quarters to people and get shots and tags that way. I would say this is the god spot for Surge right now, right? Rift Island, good to be on top. A s Henom igra, aha. Archie je Veno coacha. Ok, to je lao dober. Tanga. Yeah, and of course, they've been set up here for quite a while. Sta živa, Mersa še bil sam nokan. Pa če na trackerju piše, da sta oba dead Kruks. To toliko spredi pa že spet ni, no. Je že 10 minut nazaj to pisal. It's nice. Yeah, it's really nice. Razen če bug, ampak dvomam. Good accounting, good books. They see everyone's story. Jaz pač nisem videl levo gor, ker nisem spremljal. That's nice. Čico pa Trulex chat. Sorry, Čičo. Zakaj Veno ne igra? Zato, ker ni kvalil. Kvizi pa Veno dejansko niste kvalala. Evo ga, Archie. Uf, Archie. Home Surge. Plus 0 healov. In še tlega jaz znamo, Archie je dead. Archie dead. In tako je umrl zaradi tega, ker je imel Surge, ni bil samo nokan. Da je Jaxi fan, bo tudi zdajle dead. A tole kar slava. Že to, da je Archie v finalu je huge. Dansko za njega. Jaxi je dead. GG. Ne bo mogel tega outkillati. Where they just haven't quite got Surge figured out. So hard to get tags onto teams on this Ok, side. dubo je tega, da se lahko... Ja, GG, dead, ja. Jakey fan will do his best, GG. but his best Fan, Archie, will not be tudi enough dead. for game 1. Have to hit the drawing board and go back again. Pa Kruksi. Meanwhile, it looks like Kings Daj bomo on a videli. castle with a moat around Sam them. pač, če kaže tam, Blaha in game 1. razen če on narobe gleda, sad dvom, da je Saw igal their narobe early gleda. off-spawn elimination after that has just been easy ridings. On From zone to blača, zone, and the teh next tudi one ne pozna. blesses them so well. Pa killa. Might be sad they don't have to move in just yet because they have complete control of this. So just Ja, look at the ful je, sideline. od chapter 2 naprej je že ful težko vedeti, se pravi chapter 3 pa chapter 4, kdo bo dejansko zmagal. Sicer, Tyson nas je vedno presenetil, če si iskreno. Vedno pravim, da je zdaj toliko majhen skill gap. Vsi so že tako ful podobni, koliko so dobri. Pač ni več toliko ahead, kot je bil takrat, ker zdaj je pač ta meta že res 3 leta ista. Ampak še vedno je presenetil, enkrat zmagal, pa enkrat bil drugi. Vedno presenetil v finalu. Ker že mislimo, da slabo igra sezono, in polufinalu dobro odigra. Vedno. Sploh drugi dan ponad. Ok, Pinči, hvala. The rest of the community in the lobby. Too many people on this side of the zone. Yeah, it's just Koliko rough. folka je tle. That's how it is though, on congested side of zone in a grand finals lobby. Kami, jaz sem tam ne videl. Kami sedi sta tudi še živa pol. He might Yes, no. sneak in just because everyone's so busy and occupied. Trippen no one's tudi really igra, ja. paying attention to him running in, but once he gets in, Luši mislim, da je kar lepo dead. walks right into Yep, a box, GG. but eventually is found. O, And that Kami might be sedi a big tukaj. help for Swizzy and Prutrick in their Da journey vidimo up to njun, Surge. See them sitting Putrik, here, Svizi, struggling, hoče sitting videti, about. od Kamija pa seti Sitting on the other side of Surge. their walls, patiently waiting for them to make a mistake. Tam puš je dejansko tako dal z dober tukaj noter. Popping off, Nebs getting 2.
Jaz strinjam pri Galu. Tries to clap back, but he's not going to be able to fight on his terms. Now it's just desperation. Down to A drugače gledaš no ponad hard te match, just a little bit finale of pa wood. to. They're going to have to make this move too. Kami, while fighting on one side, gets two more from the zone too. Or at least helps on pressure as Roban picks him up. Zdaj chat ne more igrati, ko sem jaz. Everyone now moving the zone, but these guys can still take a little bit of time. Lots of mats available. Slurps too, so they can cheat just a little bit. Bolje drugače tudi tako, ko so te dva. A prejšnjo sezono smo imeli dvakrat 50-50 zone, nismo, a ne? To se je zdaj to sezono začelo. Pa da ni rotacije pa to. Da bomo videli. Pač zdi se mi, da glede na to, da ni rotacije, pa so taki zoni, ful zna biti še bolj random v teh lobijih. Trudek ščičeš, pa živa. Ful zna biti bolj random, a če ne pulaš toliko zono, boš ful težko zmago igre. Tako da po moje, bo ful manj pik nasplošno, da zmagaš. Kdo je prejšnji sezon ful dobro igral chat? Tako je pa sicer Tyson ujel, ampak je prvi dan. Kjer je dva sta ful dobro igrala prejšnji sezon? With all this movement that's happening right now, he should find a few more openings to get that number up. Je tako. Yeah, and this is what you want out of Vico, dealing damage. Vim pa Vico nima ta full sarđat, da morda definitivno tega dobiti. 40 playerjev chat. On se ne moram predstavljati, koliko te lobby lega. Sicer imajo najboljše serverje za ta finale, ampak ta zoni so že nekaj cajta. To je chapter. Ne, Berlinijo, prejšnji sezon so spremenili, da so zoni najprej, spremenili so zone, da prejšnji chapter, mislim, prejšnjo sezono, spremenili, da glede na to, koliko je playerjev živih, da tako je zone, ampak zdaj tega ni več. Zdaj pa dvakrat 50-50 zapored, 100%. Prej ni bilo. Pa 50-50 zona, jaz mislim, da je prvič to sezono. Najprej so naredili prejšnjo sezono, da je glede na to, koliko je playerjev, pa so pa to. Zdaj, so čisto spremenili drugo sezono. Ja, zdaj pa ta je tretja, so pa spet nekaj spremenili. Janis pa Rizan, ja, kdo je pa zmagal? A sta ona dva na koncu zmagala, ali ne? Jansko čet, Janisa nimamo v grand finalu, Kvizita Venota nimamo v grand finalu. Tu se pozna zdaj, koliko je teh novih talentov, pa to, pa koliko ni, koliko več toliko spredi, koliko so bili včasih. Vico je dobil kill. Aha, Kvizi Veno sta na koncu zmagala. I mean, looks like they have an Pink empire is they're dead. leading with, right? That was so many mats used. As That's just on good that enough. rotation. Almost basically topped off and looking for even more in terms of pressure on the backside. Pa rekel, da ni Veno. Trexer down low as well. Someone tries to challenge him, a little bit of a distraction. Ja, moram dati bolj na glas četa je v redu. Meni se zdi, da tam nekaj gledam, pač ja, jaz sem glasnejši, ampak se to je logično. I think a total of 30 HP between Hydro and Trexer. They're just waiting to pop a few meds of their own. They might go right back at it, but zone's gonna move in just 10 seconds. Gotta make sure your priorities are straight. Yeah, and of course, this is where we start to see teams establish high ground. Maybe, yeah. Teams who want to be playing for it, and that's exactly what Roban and Axos will do. Če Tyson je skoraj tako umoril, mislim, da ima 0 pik. Zdaj bomo pol pogledamo pike po tej igri. Po igrah vedno damo, da vsi lahko pišejo v chat, pa pogledamo pike. It's so hard to hold zone from this point on in first moving. So much space to cover. Vidimo, kdo bo prvo igro zmagal. Ful je težko predvidevati, kdo bo. To bo res spet Tyson na top 5, pa res ne vem, tako čisto iskreno. Mislim, že nov. Ja, mislim, sam Tyson je zmagal v vseh metah že. Takrat, ko ni bilo rotacij, takrat, ko so bile. A veš. Sedi Kami sta ene dva izmed 5 favoritov. Nekaj kar zdaj napisali, da je kao Mesla šele zdaj umrl, sam to je bug po moje. To je bug. Ja, ker sta to smo imeli buka kao šele zdaj umrla, to je bug. Ker prej sta bila mrtva. Bole je prva igra. Kaj? Ja, to je bug, ker za nazaj kaže. Kako tega buga še zdaj niso fiksali, čat? To je že tako. Chapter 3 pa chapter 4. Pač kaj pa sedi, se mi zdi, one dva sta ful dobra v taki meti, se mi zdi, one dva znata biti top 5 zikar. Moje.
Ne, jaz še vedno mislim, da bojo top 5 Savage vodil, Tomas Malibuka, Tyson Merstaš, Tami Seti, ne vem, koga bi še dal. To je ta Pablo Vingu je tudi že kar pinči zelo velika te v finalu. Teddy Guy sta najbolj konsistent. Ja, dost, ja. Ja, nista bila prejšnja sezona, sta full comebackala, pa sta bila pol, ne koliko sta bila top, no, ampak. Res teksim. On height, it's popping off, but in the mid-ground, Revsguard takes it straight to town. Revsguard pa tripa, neo. Kaj si folk spreminja imena, tako sploh za finala? To je folk slabo za prepoznavnost, se ne zdi. Pa še te komentatorji si morajo pozapomniti njihova prava imena. A Tripan je dead. Čičo pa Trulek sta še živa, chat. Čičo Trulek še vedno živa. One dva znata dobro igrati. CT kill. Bevis pa Pablo Vingu, chat, 8 killov. To znate videti. Pablo Vingu umrl od fola. Trulek se v zadnji v zonu. Trulek se že odhila. Bevis solo, dobil kill. Tole je 1v1, 1v1 je. Trulek se je drugi, chat. Ja, Bevis Pablo Vingu zmagala, Trulek, Čičo druga. Amo GG's, chat, GG's, idemo tukole Musko. Pa gremo pogledat lestvico. Tiksa, nam mi pošljaš tvoj account za GeoGuessr. Ne boš li pa Wordle. Dajmo tukole. Ja, se lobiš li to tudi, ja. A bi še raži besede, četa, gremo besede. Gremo besede. Kak? Čičo, ti si en Čičo, ja, če ga tako kličijo, bajej Čičo, čeprav nima čeja tam, ampak ima cky-co. Ok. Pablo Vingu, teda sta zmagala, sta prva, sta zmagala z 9 killi. Druga, Revsguard, Tripan, sta bila to igro 5, ampak sta imela 9 killov. Killi so 4 točke vredni. Dexi, Hedra, 3, sta bila zdaj 7 z 9 killi. Kar 3 timi so imeli 9 killov. Trulek, Čičo, 4, sta imela 4 kille, pa sta bila druga. Sledi Podasaj 5, Seti Kami 6, Snaps Hellfire 11. Gremo na, da vidimo, Tyson je vreden čisto spodih, Henčak 24. Archie Nipsi 37, tle imajo pa itak zdaj vsi 0 pik, tako da nima vese. Merstaš, Tyson 44, Malibuka Tomas 43. Ok, ena igra pa so itak nazaj. Bomo videli, čet, 12 iger je, Tyson je vedno drugi dan ponad boljše igral. Bejs bi mogel konat Tysona v grandih, pa sta landala že v duo Cash Cupu na Niju, pa sta zgubila 5krat. Ja, sej zato pa zdaj nista šla tja in sta zmagala. Gremo Wordle, čet. Ne Wordle, čaki. Words on stream, to ja. Ja, jaz moram dati member only chat stran, čaki. Imam pomoči. Moderatorjev, od Pinčija bolj pomna. Subscribe. Evo, ajde, vsi GG so chat. Se upravičujem, pozabil sem vas pustiti. Ven iz zapora. Pozabil čist. Lega Pinči, hec. Chat, zdaj kaj lahko pišete. Kdo mislite, da dan zmaga? Kdo mislite, da dan zmaga? Kdo ti misliš? Ja. Piše pa Teni. Ja, sam jaz mislim, da ne bo ta. Imate besede. Tami Seti, Tyson. Dosto se je za Tysona vidim. Pač lej, Tyson je vedno, pač tudi če bi slabo igral med sezono, je vedno finale dober pol odigral, bil top 5, ampak bomo videli, lej. Videli. Vedno rečem, da se mi zdi, da ne more, pa kar vedno pol. Evo, te vi kaj zadela ali to ne dela?
A ne dela? Kaj, zakaj pa ne dela? A Izbeni. Ne dela, to je prek telefona šel. Kaj ne dela, če sem se prijavil? Kaj se to prav mu prijavil? Ne vem, zakaj ne dela. Sem se povezal s streamom. Ne dela, chat. Kar nič ne dela! Kaj je to? Kaj dovoli dostop? Ja, chat, zdaj pa tako, kaj gremo pa zdaj delati? Ja, če ne delajo te. A misliš on skribal, kao. Gremo Wordle, chat. Tam to mi morate sam pomagati. Skribal pa. Kakšen Roblox. Chat, Wordle gremo, a poznate to igro? Ugotoviti moraš besedo, ta je kratka. Ja, lej. Začneš Crane. Se pravi, to pomeni, da noben od teh črk ni not, pa C je not, ampak ni na to pravem mestu, ker je rumena. Ok? Tixon, pošli mi DM, ja, za GeoGuessr, pošli mi DM. A, že gledaš v črke. A ja, se lahko pišeš, ok. Aj, Crane. Pol imamo... Kaj damo? Da je C zram, pa da je na drugi strani, mislim, nekje druge. Imamo 3 črke zdaj. Ugotoviti besedo v tokih poskusih. Se pravi, če je siva, veš, da... Ja, da te črke zihar ni. Rumena pomeni, da je, ampak je na napačnem mestu, zelena je pa da na pravem mestu. Ne more biti to, Octavian. Chat, seja ni. Prav, lahko damo, pa I ni na drugem mestu. Lahko damo... K bi dal na prvega, po moje. K. In kaj pol? Ne, I ni na drugem. Lahko se tudi kakšne ponovijo, sam... A, ne vem, če bo tle. En je napisal Quick. Ja, Quick pa po moje bo, chat. Quick pa dejansko zna biti, ja. To zih golfate, no. Ste pogledali. A to veš lahko naprej? A ja, ne. Aj, čajte, da igramo zdaj GeoGuessr zrihtati, kam je poslal chat. Sam sekunda. Ko bo GeoGuessr bo boljš. Pola se prav... Tam da se loginam. Ja, sam to ne moram streamati. Ti bi meni zaupal drona, ga mu bajto noter poslal. Sem lahko pol provam, sam nekaj kako je ponoča, veš. Ne, ni tako, ne moreš dati tizga, Tixon. Tixon. A ja, lahko daš. A ne. Ne morem Tixon, moraš mi dati prav. Tem ne bi dal nič zavozati. Pinči, danes sem 8 ur pelil. Taj, Vilčnik, hvala ti legenda za 2 meseca memberstva, post pri kontu streamaš, pri Galu sem taj, kako si, hvala ti legenda. Wow, nej cuc. Vi ste toliko pametni, da pogledate, ja, rešitev za danes. Moneymaker bo zmagal. Misliš? Ja, Tixon, sam ne moram, ker sem že... Pač, ko moraš se tako, fora je, da ti lahko sam to daš zaradi tega, ker z Googlom prav tako prijavljen. Jaz še vedno rabam. Kakor jaz vem. Tak.
Čas je začel, čakaj. Koliko imamo še? Niste še začeli, ampak imamo pa... Moj boh malo zdajle, ja. Če vedno rabam geslo, Tikson, za tvoj Google. Tikson, če mi noč tega poslal ne mogo. Zdaj ti ne bom skakal. Prahify pri Galu sem, pozdravim drugač. Koliko stran je tvoja hiša? 20 minut. Ja. Ni 5 minut. 20, mislim, tam kaže kao 20, ampak je 15, no. 15. V redu je, nejcuc. V redu, kako je doma po poplavi? Mislim, zdaj je spucan, ampak studija še vedno ni, ne? Tikso niti svojega gesla, ne. To ne moraš verjeti. En bolj poseben kot ta drug, no. Če je Ulfi Dud porabo MRS, hvala ti za 10 mesecev. Kdo je šel od Slovencev v finalu razen Tysona? Miša pa ti ni. To je narobe, Tikson. To je narobe. A niso še začeli? Ok. Aja, to. Dobar, čet, zdaj so začeli, gremo v igro številka 2. Ajde, dejte GL v chat za Tysona. Pa bomo dali member only chat. Amo GL v chat, GL. Ajde, dajmo še za Mišo Batini, ajde. Čas lahko prostimo. Ajde, GL v chat, pa damo member only chat za igro številka 2 grand finala. Danes se igra 6 iger, jutr 6. Tyson zaenkrat na 0 točkah. Ajde, da vidimo. Zdaj so se tle nekje kontestali, Miša Tini pa... Nema jih je Mixon obal prej, pa Blača ali drug. Pinči, če sem jaz dal member only mode, kaj ti nabijaš? Kako si kvani preberem? Takrat napiš. Njegov duo del, ampak kvani tu krenga šitu? Blača, 1v2. Pa še res bodo bojo, easy. Oj, tik sem bom pol, okej, hvala ti. Eno sem človeka. Moram pa videti, če je Pinči Beno. And make sure Aha, you got a okay. good night's rest too. That's just tough to face. Yeah, and if you're Jakey and Nathan, Berka je Prahify you start napisal. thinking in your head, oh, are we going to have any luck off board here, right? Od menjše drugače kaj boš, ko včeraj smo bili v Moziru in je še kar dosti grozan, je malo boljš sam, še kar kriza. Mislim, večina folka je že spucal pa to, sam bom šel še streamat, ki gremo malo čez mengaš, da malo vidimo, kako se igra. Trithost 7, hvala ti legend za €1. Se spomniš Trithost? Seveda se te spomnim. Kako si drugač? Kje si bil Trithost? Zdaj ti si bil tudi member, a nisi? Ačet, kaj ti so gor pisali, nisem videl. Kaj se dogaja? Miša, Tini. Ja, zdaj so spet druge landala. Gremo v ponedeljek, če hočeš. Aja, da pokažem, abi. Lahko bi ja, v ponedeljek lahko naredim 2 streama. En IRL stream ob enih, pa pol zvečer še duo cashka, realno bi lahko. Ja, sam ne vem, kako je z dronom, da bi ste. Ja, res je Pinči, sam se... Pinči, se ja bi se eno pokazala. I think with Huddy now and Refsguard, they're actually splitting the overall drop in general. Or taking as much as they can individually and not going for the full fight, so... Abi, ni... Orodja, ne orožja. Abi rekel, da moraš orožja samo prenesti, da pomagaš. Ja, orodja pa res nimamo. Ja, v tem za, ej, kako je pri vas drugač? Sploh nisi nič povedal, da imate kaj izja. A sem te vprašal, pa sem že pozabil. On sem se zdaj pogovarjal, kam je vprašala.
Lots of investment to get. Hvala ti Jogurs. Jogurt, hvala ti legenda za 1 euro. A se me spomneš? Jogurt, spomnim se tvoje polovne slovenščine. Hvala ti za 1 euro. Ja, Tenza, to vem, da je hudo tako, pač na splošno na Krškem, ampak prav pri vas doma, kako ste? Je pri vam doma v redu, ali ne? Pač prav hiša vaša. Kruksi, nehi spamat. Kruksi, nič nisi napisal. Ne napišete Kruksi, nuben. Lej. Nehi spamat stvari, ki so nedovoljene. Lej. Kje si? Stari, ko še moram kopirati? No, preber že. Pobreš tle gor in nikjer te ni. To za informacijo. Spaj mi neumnosti pa te mogoče videl. Na Krškem nosi isto. Jaz sem od 5 zjutraj okoli bajta lavo, da ni bilo nekaj slabega, drugač bi bilo, ja. Ja, kaj vam ni šel noč noter, Tenza? Pa sepin, če si pa si napisal, no. Roško, Krško, vse isto. Pa gal fuzbal dres. Ne, nima fuzbal dresa. A Miša, Tini še vedno so tle. S Vizgem pa Putrikom fajtata. Zdaj sta spet drgam landala, čat. Nimata sploh landinga, ali kaj, Miša? To ni dobro. Okej, Tenza, okej. A sem nekaj ful stvari v garaži, a si rešil vse? Pa garaža je bila poplavljena, pa soba za garažo, aha, okej. Polo bi se tako kot pri nas, pač klet, pač garaža. Imeli smo tudi kazilnike pa to tam, ampak... Garaža je bila polna, pa tako kot pri nas. Jo, pravi kvaj, hvala ti, regel, zdaj dobi, zdaj membri, lobla zdaj za pravi kvaj, pozaj nazaj, hvala ti. To si. Hellfire, ne, se tukaj le fajtata proti... Ne proti komu se fajtata. Zdaj se upamo, da Tyson ne umre osman, ne? Ne mogo biti za PMM, ratu, vse to. Ne, pa vse prahi pa, jaz sem prej prav drugač. To prav hotel je pol, verjeten, ja. Dajno tiho. Daj, če bom pico. Z veseljem. Ja, kaj bi pol... Jo, on me vpraša, če bom pico in pol prav bo še za počakat. Zdaj sem bil že tako cel vesel, ko sem lačen. Zadnje sem jedel ob enih KFC. Tam pa sem se ful zmatril, ko sem mogel pelat se tok. Kako je pa ta tok pampno? Kako je ta še kar živ, evo, den. Upam, da je veliko predaj zgoraj, da ti ne bo všeč. Pa jaz nimam s tem tok problema, Pinči. To je pa labi. Jaz nimam zdaj, prgalo sem, Jani. Danes. Pa jutar. Na pico brez go, prosim. Margarito sem kar naročil. Kar Margarito si naročil. Pinči, nič ne bo gor. To mami me je lepo vprašala točno vse, kaj želim gor in sem rekel, Margarita, serček in to je to. Je rekla, da je vesela, ker sem tako simpala, veš. Vidite, poštuje zbirčne ljudi. Ker je Tyson med zadnjimi, unika ima 0 pik. Po 25 duotov ima 0 pik. Ej, kdo hoče s tabo igrati? Piko je nokan. Pablo Vingu, Baby, Sunedvak sta prva, sta s 9 kili prejšnjo igro zmagala. Tukaj zdaj fajtata proti... In kdo so te? A ta ga ima tako veliko sobo, da ima 2 setapa. Si nima 2 setapa. Nima 2 setapa. Ne pa njegova pojzna čat. Se mogo stodati niži. A se ti je res takrat fotor Tysona memberu? Ja, od Tysona oče je member rado takrat. Prejšel na FNCS. Pojď pa njegov. Octavian, jaz streamam v te dva pisarna drugač. Sam za ta vikend sem se zmenil, da sem pri njemu. Veš.
Res jabok, ja. It's really easy for them. I think they'll do that. Irmo Galo, it's Gal, We've je v got chatu. Diamant and Cade here on our screens though. So we're gonna send A res, it over Tixon. to Carter to let Mene us know tudi what mislim, they've da. been up to. Thanks, Levin. So they just got da a vidimo zdaj, a combat cache, but when they started the game, right off the drop, they secured a capture point. And with recent changes, if you have both players capturing the point, you capture it faster than when Ne, there's just to je one narobe. player on it. So quickly taking advantage of that. Oni so right to off naredili the samo- battle bus, and just like Voxy and his duo partner here, Ja, to so oni naredili samo na Islandu, da se hitrejš capture, na teh pointih ne, če sta dva gor. 100%. Tudi zdaj nisi gledal. Love to see it. Love to have control. Kruksi, ne vidim. And to go back to that point you were talking about, Jaz sem rad bi Streamlabsom doniral moje lire, ker na YouTubeu ne moram tako dolga sporočila pisati, pa mi kar je dobili kartice napisati. that was just bullets. They Pa got ne a vem height zakaj. without even building for height. The Na kjer link pa si power šel? pressure, just the Paysafe shots link and what they ali choose to shoot is just Streamlabs link? huge off that first game. Steady Kemi. En je tipi stream, ene pa We're in that one in tipi the stream same je sam za layer kind Paysafe. of them, but they didn't get as far in the game. They Were they fourth, third? To je ta they drugače, ended ja. up just not going That's for this- height because they didn't have enough mats to really play for it. Yeah. And they're comfortable. with Kruksi, not če ne playing napiše, no, for it, right? Okay. We associate imaš eno tako playing besedo noter, ki je playing noče mid dati. and low. I think YouTube this ne season the dovoli. reason we've seen them playing height a lot Kaj more mi is še več just pa te v because YouTube they've beno, boš pa finally vesel. started to figure out certain Oh, better Garcia. timings to look for it. In that game, those timings didn't Arči je really preslepil. work out for them just because of their mat situation. So again, that's A what you want so- to do. You a want so to be zamenjalo dynamic as a drop? team. You want to have options. You don't want to be limited. We've seen that over the course of Fortnite. Moje history sem where mislil, teams da look prej, ko great greš, boljši on loot a dobiš. certain layer, you take Ne, that Tixon, layer, bila je they do that sprememba, focus, right? to So- so tudi prav povedali, bila je sprememba, recimo na Loot Islandu zdaj, več playerjev, ki je na zastavi gor, hitrejš dobiš zastavo. Hitrej capturaš. Tough to adapt to Prej that ni bilo much veze, je bil en player ali dva ali trije, zdaj več, ki jih je, boljše je. Some unfamiliarity Sam, to je this game bilo, as to je well. pa je sam za un I Loot never Island see this bilo. color on map updates, white. At least in EU. Ti ne zgleda, da dovolijo druge plačilne enote. Komoc imaš? Hey, Ti I'm imaš happy. preko If they're taking Paypala, things off the- pa na Paypal, pa preko Paypala v bistvu tako da Levis kartico Listen noče is pišeš pa active, dela. baby, it's active. Game of Zones is back. I've been waiting. Tudi Varenko je, Will Tixon, Pink come tudi back to Varenko. life? That's what people To je are bilo lik talking zdaj about. s Torkom. Yeah. The Povem chosen se, ko je one. ta Tajsenjak, zdaj ko sem gledal njegove stare videe, prav grinder. I told you, it's my favorite Včasih je bil song, sploh Game of sad. Zones. Yeah. Pink pa Viko. In A, full Viko ta je rezal Pink, ko prej bil Viko nokan. Lots of plays being made here in the Ripan, storm. Evsgard, zanima me To be za surprised. Tysona, Really ker zaenkrat well ima še played, tam they're zon, sam zdaj ga po mojem Play ni around polu. the rift points, right? They want to fight for those. These players here in the storm in mud as well is not really a surprise, right? Using that to get into the safe zone when they can. Can take his time still though. Not gonna be Ja too ne, high. sej, Tyson vedno drug dan ponad dobro igra. Parshoki's just checking him Dejansko. a little bit. Then moving back. Another Imamo joke ta with the team replay, we aha, played with. od Tripperna spet. Je tle kill dobil? House Tripper in this position, it's off Okay, of just free kill clean tukaj od shots drifta, like this. See that? Didn't expect that one. O, hvala ti. O, Jets, malo se še za zero Will Coca-Cola. be up top, but oh, Pa za Red Bull, let's give it a go. second. Srčke, W chat, pa Pablo srčke Lubez za aren't Gala, here lepo just to prosim, see the hvala. island. They want to have some fun. Chapter 2 bil najboljši, Chapter 2 bil najboljši za competitive. Je pa res, da so bili tudi 3 od ti. Ampak za content so pa Chapter 2 4 kar dobri, sam problem je, da mape ne spremenjajo dosti, da update med sezono. Po sezonah, ja, med sezono ne. The island, right? Because Ne, you know Kruksi. they are up there. You know they have like 8 sluts. Like I'm not fighting a team of 8 sluts. I'm not doing it. I'm leaving. Like if I see they have 8 sluts, I am Yeah. gone as far from the island as possible. Because not only Kaj, no do they imamo just skupaj, have da enough lahko work igraš. to fight with, they're just willingly gonna tank the zone. They know, hey, we can stay here in storm for a couple minutes if we need to. And I might not have that power. A ja, to za fight, druge but seasone pa in this game, plačuješ. it won't be a problem for them because Ah, it's already okay. been claimed. And Hutty and Tropex will be the ones To to pravi, benefit pa je from vse it. to. But the good Pač za thing tale is- vikend, drugače sem pa pri tej dvaju sem izrihtal zdaj, tako da, to sem full vesel, no, dejte še W chat za diamante pa te dva prosim. Rihtal so mi, da lahko tam We're talking streamam about the island party and the win condition of the points. v pisarni oziroma v this looks like a gaming solid roomu. game plan now for Pablo Lugo and Bevies. Back To, to ker back. nimam studia, tako da Right? to mi ful First game, pomaga Rip tudi. Island and get the points. Isto They hvala were tudi za Gala pa njegova mami, there ki and sta mi got so dovolila, much da tle pressure, so streamam. much damage off of Preden their sem vedel, da bom position. tam Nice imel. pickup from Kefis too. As he comes in on the backside, so many people actually Ne, od in mojega trouble pa and nisem pogledal pol videa, kinda sem worried pozabil, about veš. the verticality. Momci, to je 4 evra, evo, deo. Bom pa takole, če ne gre drugače. Zdaj, vsaj na igrcah pršparej, tako da DM komovc na Discord, da boš pršparil kakšen evro.
Ja, sam jaz imam itak, jaz nimam točke s Steam account, veš? A hvala ti za 4 rekamac, hvala ti legenda za Scorp. Če lahko dobiš kaj tako, sam to dvomam. Pošto točke account ponad. Ajde, Red Bull otvoril. Ja, danes sem 4 ure sem spal, ne 5 ur sem spal. Kaj? Kaj si prešejku? Ja, kaj ti hočeš content delati, da me tle... No, pa ne bi povedal. Ti se boš v tvoj setup, veš? Ne, zdaj bom rajš počakal. Bom rajš počakal. Se sem prestrašil. Jogurt, jaz sem spal 5 ur, pa sem se pelil. Jaz sem pelil, ne sem se pelil. Jaz sem pelil. To na 7 ur, lepo prosim. Se zdaj bi mogel biti že umirjan. Zdaj bi mogel biti že umirjan. 100%. A sem dovolj sem včasih igral. Viči, ti si tak sam sedel zraven. Najslabši sopotnik. Ajde, Vadil Savage dobro odigrata zdaj, lepo prosim. A Tyson... Merstaš, Tyson Merstaš da se oba živa, ne? Kaj, Hayden Bushma. Wow, pinček. Ne, Jogurt, jaz sem se 7 ur pelil, ko sem mogel iti v Benetke na letališče iz Katabi. Kako to misliš, Kolc? Movci, jaz bom bil na tem Steam accountu, ki ga že imam. To zihar ne bom menil. Vam toliko stvari ga posem. Minti, sej prav, da je plačala. Mogu gledati iskat. Miša je dubo kill. Miša je pinka dubo. Miša bo dead. Naše heale, Tini je tudi low. Ajde da vidimo. Kaj, to se pa Struki fajta snima. A, se pa Struki iz solo, to chillata. To chillata. Sam, te bojo pršili v zone, lej koliko je folka tam, po mojem bo to umrla, prem prijeta not. Veš ko Tyson pogreša mogla, kar 3 TikToke je naredil že. Kaj je Tyson? Od njemu. Kdo je dubo? Merstaš je dubo kill, tukaj je Tini dubo še kill. 3 kile ima ta Miša Tini. Merstaš je dubo kill chat. Oziroma knockal kill. Ne vem, kje sta. Ajde, sta na drugi strani mape, po moje. Kaj mah, player? Ne, sej ja, tvoj account je sam pač pol, ti ne bo mogel giftati iz Slovenije, pa denar boš mogel na drugi način gor dati. To ne vem, koliko bi pomoc znal. Ne, kako to deluje, iskreno. Tudi jaz ne vem, če lahko drugmu pola, veš. Tudi jaz drugmu ne moram pol giftati. Bom kar pustil tako, kaj je, hvala ti, drugač pol. A vete, da Tyson plačuje enemu, da mu dela content na TikToku? Ja, verjetno res, ja. Logično. Jaz dobil kill ali pa finish. Ja, verjetno nunga, ki je Merstaš prej knockal. To saj se skoraj bo odpola. A sej pa še Surge, še gor ne more pridati. Tle ima tele rožice za kill, to je dober. Tam je 200 below, to je dead, to ne more nač. Ja, tukaj je dead. Ulo full spremljati za Tyson levo gor, oziroma Hayden Bush chat, zakaj ima tak imen? On je imel vedno Tyson in zdaj odaj se da ok drugega mi v spredju, ampak vedno imel nekaj s Tysonom. Tini je nokan, oziroma finishan je Tini. Tako da lahko da je še Miša umrl zdaj. Kaj, a je Arči še živ? A ja, jih vprašam, a gledam Jaxi, a Arči dead? Njegov duo živ, ampak bo dead. Ja, dead je, GG. Tyson pa Merstaš morata verjetno biti nekje na desni. Noč jih ne kažejo, Vadil je dubo kill. Drugač najbolj navijam za Tysona, pa za Savagea. Z njim najbolj navijam. Savageu bi res drugač prvoščil, da res zmaga končno na FNCS. Res bi mu prvoščil. Ker so dober duo z Vadilom.
not only are you moving beside teams, Kje you're tweete going Tyson na underneath chat? these Ne slušam. chasms, valleys, big bridges of ice above you. Movement here is going to be so tricky. Taka So many Zarčijem maps are igra gonna in have to be Nipsi. used. A se ne Prince nekdo in already Nipsi, down, so spomnim, veš. more teams can Veš. try to come around. I mean, it's just game 2. You can still make an name for yourself. Leaderboard, evo, Snazy pa zdaj sta že dead. The Top terrain 4 you have to versus placement, time, places it's so še almost vsi živi. impossible. We don't see Prav, what Čiča often tudi in živi. EU, and when we do, Levin, it is catastrophic for so many teams. Yeah, it's such a weird area to traverse, like you said, just because of... Ja, 4 leta nazaj si je pa vse sam editor. Ja, sej, takrat je Pošele začel, veš, dober. Ok, pa šel, a ne pa valjda Huge druga. potential here. I mean, doesn't have Dexy by his side, but Archie je plačal 500, da igra z still alive njemu. and might be able to find a few matches. Might just be Sam 500 mu je Dexy's body, though. I plačal, don't see any other mats da either. igra z njemu. To je dejansko malo. Those mats have actually slid down. Hopefully it's a lot. 500! To keep him going. Curve Zato on da, the back. I mean, how do you even get če through? bi on bi lahko igral s kakšnim, ker dejansko lahko dobi več earningov lažji, We're kot still to. hunting people on the shady stilt side of To things. se meni zdi malo, da dobi zelo dobrega teammata. Ker bi lahko boljši place pa boljše earninge pol dobil. A veš, ne pa ne, no. Misha je dead, ja, Misha Tini oba dead. Trades out with Misha, but he might be able to just get picked up. It's just the knock, Gold and Anchor, who we Kaj? saw push box after box after Da box. se splača začeti streamati z nule. This is so tough. Every team... Pač jaz mislim, da se bolj splača ti zgraditi najprej TikTok. I think I would TikTok je do najbolj... You know what I mean? Like, this Pa no good news. tudi tako, I don't know, a single team in an amazing position. ti moraš biti itak 13 plus, da streamaš, kakor jaz sem prvo po pravilih. Ne imam YouTube isto tako, ali ne? Več vem, da ja. A jaz drugače to tako priporočam, če si mlajši pa hočeš streamati, pa to je treba poštrimati začeti ne zato, da bi uspel, ampak zato, da pač uživaš v temu, pa če kaj rata, ampak fora je, da It really does not. ker si toliko mlad, pa ko boš prišel v srednjo, boš videl, da je ful težko streamati, pa boš šlo hodati, pa še zraven se prijatelj držati. The positioning in the Finči prav nobeden ne bo gledal toliko mladih, tudi to je. Če si toliko mlad, je zelo težko, razen, bi bil res toliko dober v igrci, da bi bil pro, sam itak moraš biti 13, da lahko mirjen, basically pač igraš, če boš streamal, pač boš gledal, če nisi 15. Da si res, pa 13 te bo folk gledal, če si res pro, ne? Da si res toliko dober. Delaš glupe stvari na streamu. A jaz iskreno mislim, da se ne splača delati glupih stvari, pa da izpadaš glup pa to, ker ne splača se ti, no. Ne, meni se zdi, da ne. Pač meni se zdi, da ni fajn, da rataš znam potem, da se folk norca dela iz tebe, iskreno. Underneath it though, they don't want any of those problems and Tomas Malibuka tam je na hajdu, Savage je tam, čak, aj, Savage je sam. A vedel dead slučajno? A je šel že prej? And looks like they're just CEOs running the lobby, trying to find a Tole way to je get towards that late launch rotacija. pad. It cost them so much. I Da se mean, bo to tle that's healala. basically all you hear is to be able to work with the zone. A, maybe bo to šel, ne bo to We'll be šel able to hajt, get po moje to. straight into the sight lines of Mappy. Ja, taj se še živ, ne? Brgalo streamam. Alavuka low HP. Thomas HD has to get right beside him and Okay, think so. does. Segmented layers, but they're looking good. that was really nicely done, especially from Thomas not to get tagged up by anyone as he moved through the stack of Malibuka. I should say, can now just lead the way. To pa ne pri teh letih, a to, da se glupga delaš. Ja, to sploh ne, pač ful lahko malo obžaluješ. Boljše, če se že hočeš delati, ajš pa da delaš bedarije ali pa tako, pa da to folk gledal, vsaj pol kasneje, ker se malo bolj lahko zavedaš. Ajš, ne, da se pol se. Savage je dobil kill. Been a little bit, you know, stumbling over their feet. Ja, nič nismo videli Tysona gora, ne? Trades on health, but now it's all about taking Da ne. shots together. They're so good. O, led je najslabša stvar model. Pa je on še živ! In je dead, evo. Lost, although. Ja, to je pa Slurpee chat, Slurpee. Fighting on ice, it's so difficult. You saw him slipping and Led je res couldn't nekaj really find najslabšega. much control in his movement, and that will cost him tripping. Didn't want to fight though. He just wanted to run to zone. A sta še and it's sploh kept him živa? alive in the game. Kom jih najde, Tysona pa... Rulek's dead? Evo, Thomas Malibuka oba še živa. Tam je tudi še živ, sem videl. Evo, zdaj je dead. Tam še seti. They might need to get one of these bodies though that has fallen. You can see there the mats. He's looking Folk at je them. tam He's na eyeing them, zadnjem but he modelu. sees the players as well. Because ultimately, at some point, they're gonna have to make a Ja, decision. že Do živ. they go high? Do they go low? Kaj je hajt mata? A zato pol nekaj killov ne dobijo tam. Je malo težji hajt kille dobijo to sezono. Zato za te, ki je manj rotational, je nekako to težji iz hajta kille dobi, zato ko vsi buildajo, ne po tabo.
In je full več buildov, jih moraš pač se... Mali Buka je dobil Savage-a, tako da Savage je dead, vodili še živ po moje. Ali Buka nokan. Ko je Bevis še vedno živ človek, 7 killov. Bevis, Pablo bo ta še vedno prva po moje. Če bi samo streljal dobi, tam da bo not. A evo, ja, Tyson Merstaš dejansko na hajtu. En koliko ima ta killov, smo jih še nič prikazali, Seti solo. Nič killov ne dobiva ta na hajtu, to mi je edini všeč, zato ker killi so 4 točke, čet, killi so full vredni. Vem, da je 1 ali pa 2 killa mata, je več pa ne vem. To je videl, da vino MSS ta sezona, Pablo Ingo bo dal sam. Vidik? 5 killov mata, okej. Poj dober. To je lahko full dober win, Paul. Full dober win. Let's go, chat, to je to. Nice! To je to. Še 3 playeri živi. To dobita te kille. 7 killov, Svizi, Putri, Lowground. Tu zelo dobra igra za njiju. Evo! 7 killov tudi za Merstaša pa Tysona. Pa še tale shotgun ima. Tale shotgun je insane zdaj, ki jih lahko skozi strela. Evo, Tyson se pripravlja za heal-off. To morata zmagati zdaj. To vinata, ja. One dva ne morata naprej, Tyson še vedno v zonu. Ajde, Merstaš, vsaj en kill. Merstaš je dobil kill. Evo, GG, še 2 killa sta dubla. Let's go, bravo Merstaš, bravo Tyson, ajmo GG so chat, 9 killov win. 9 killov win, to je zelo dobro, pa sem rekel, da očitno ni killov, ampak očitno sta zelo dobrega. Vsi GG so chat, druga igra sta zmagala. Kdo drug, ker pa Tyson in pa Merstaš. Osam si da Jusko. Vsi GG so chat, ajde. Vsi GG so chat. Pa da pogledamo v lestvico. Kaj? Povej. Aja, ti kar razmišljali. Pablo Vingu pa Bevis še vedno na prvem mestu. 50 pik v spredi, zaradi tega sta 2 igri dobro odigrala. Prvo igro 9 killov prva, drugo igro 8 s 7 killi. Tako da dejansko lepa prednost, ampak 50 pik ni skoraj nič, če tako gledaš, da sta dobila v bistvu na igro 90 pik. Omen, vsem. Svizi Putrik na drugem mestu, da sta bila prejšnja igro 14 s 3 killi, pa zdaj druga 7 killi. Seti Kami na tretjem mestu, sta bila obakar četrta s 3 killi. Merstaš, Tyson sta prišla na 6. mesto iz 44. mesta. Sprav, dubla sta zdaj le 101 točk. 101 pik sta dubla, ker sta imela prej 0 pik. Tako da, definitivno zelo dobra igra. In še ena taka igra, pa sta itak že na pač full hour. Zdaj sicer Pablo Vingo, a ne, odvisno kako bodo tu pa tako igrala. Pol pa, da vidimo še Vadila pa Savage-a. Nebs Hellfire 15. Idrop Mapi 16. Mali Buka Thomas 23. Čak, a sta toliko slabo odigrala? Čak, Miša Tini 36. A sem spustil Savage-a? Ne, nekaj morata imeti. Kje? Aja, pa res, Vadil Savage. 10. sta bila s 3 killi, ja. 44 pik. Amonis adblocker je naložil. Sam, se nimamo reklam na Twitchu, ali? Kaj, kako... Več orodij. Ne. Pa vem, kako je v slovenščini. Ne, ekstra stvari. Ampak ima, 100% ima. To sem mu naložil. Ajde slovenski vibe. Ja, težko je najdeti koga dobrega, to je bolj problema, veš. Čaj, da se zdaj loginam za GeoGuessr, chat. Se loginam za GeoGuessr. Ok. Geslo pa je 1, 2, 3. Hej, ni tega. Da vidimo, če se bo. Evo, potrditi more. Ko zanima me telefon Galaxy A53. Ej, a ni to, kar sem video naredil v njemu?
Kje streamam pa Galu? Daj sem pa njegov duo sta oba že zmagali FNCS. Ja, a nista zmer stačno sta zmagala, ne? 2 sezoni nazaj. Dixon, dej, boš ti sprejel ali ne boš, no? Na telefonu imaš. Kjera je številka? 2. Še mi imel problem, Urbanoc. Okej. Čet, a ste ready? Ja, tle ugotavljaš. Ne, kakšna Slovenija, to moraš imeti vse. Folk, v chat vam dam, ajde, joinite se. Joinite se, pri Galu streamam. Da bo pica, ne vemo, čakamo. Ajde, joinite se, imate link v chatu, ajde, gremo. Mene. A res, Roki? Hvala. Jaz nimam kečapa, ampak če boš ti. Aha, hvala. Vsi srčko chat za Mami Gal, prosim. Chat, dobil sem Coca-Cola Zero, dobil sem Red Bull Zero, pico, če donirala je 25 evrov, chat. In še prostor imam tle. Insane. Vsi srčko chat. Oje, chat, loj, se vas je kar, ajde, gremo. Taj, demo na 1 minuto demo, Tudi jaz, ja, drugač. Ampak, mislim, zdaj le bom jedel, I guess, bolj, kakor je igral. Lahko ti, ja, z miško pol označuješ, okej? Start game. Koliko imamo cajta? 2 minuti pa bo lik toliko, da odigramo. Promogel še kova, prošel kot videti, kje smo. Ne, to je cel svet. To malo peče naprej, pa da vidimo, kaj je tazga. Ampak tole bolj zgleda kot nek Balkan, ali pa nek slab country, Rusija. Ne, te tablice, Pač, ali je kakšna Ukrajina, Poljska, Rusija, ali pa pač nekje Balkan. Kaj, taj sem tako ime, preveč me vprašate, zakaj. A še 2 sekund hiter, da nekaj daš. Dej Poljsko, ajde. Ne, Poljska. Levo. A pa ne, se greš tudi tam, čak. Moraš zoominat, pa... To že res to, da dal sem, kako se premika. Aha. Del klik držiš, pa se pa lahko premikaš, a veš. Zdaj sva... Evo, hiter sem nekaj. To je bila Finska! Ok, GG. Ej, a se ti da sam eno papirno pisažga, da ti ne bom tle umazal. Hvala ti. Aco streama 50 ur, ker je Tyson zmagal. Ja ne, on je po mojem mislil cel turnir, ali? Hvala. O, ne, to. Kaj te je ena bolj revna? Ne, ni nujno, da je to Balkan, čakaj. Kaj mislite, da je? Ne vidimo folka, je. Preko Poljska. Ko veš... Nek mi moraš hiter zbrati. Hiter moraš zbrati nekaj. ScorpVL je, da zoominaš. Pa, Hrvaška je bila. To je naslednja, ja. S tem Galom sem jaz treniral košarko na vrhanki. Vrhanki igra. Ne vem, če je on na vrhanki igral, če je 12 blisnem. Center je lahko tudi v angliščini. Je isto se. A, tamle pa je slo, ja. Tam probi ugotoviti, kaj je v Sloveniji, peče malo naprej. ScorpVL lahko pogledaš. Če bolj moraš ScorpVL, da ti bo...
Lahko nekaj označaš zdajle. Sloveniji, random. Veš? 11 je drugače, Luki, sem pa prgalu. 6 sekund. Zdaj vidar nekje klika. Bila je Ljubljana, tako da si ima prav, ja. Ja. Ja, samo to dokončamo. Ajde. Prgalu sem, Luki. Zdaj, če reli game mačkam zamudimo, ni tok panike, čat. Čat, zelo dobra pizza, zelo dobra. Kaj, to je cirilica. Ja, ali kakšna Srbija, ali kakšna Poljska, Rusija, Ukrajina. Daj nazaj pogled, kaj smo v tablo zdaj. Ja. To je to cirilica, načet. A lahko je tudi... A v Makedoniji imajo tudi cirilico. Tiho, Jusko, kako si? Rusija je bila. Ajde, še zadnjo rundo hitro, ajde. Dobro, poli ko pečem. Pa poli se ne pečiš, kaj ti delaš? Kdaj je ta bug možno? Nekaj je pisalo zadaj, sam ni... Ja, pokaž šume. Kaj je to? Ribov je velik. Dobar. Ali čakaj, zdaj da. Zdaj finish. Pišak zmagal. Pinči drugi lega tega nerda, no. GG's, GG's. Might just be time to send it at the spire. Kaj? Why not, you know? Vse gre avtomatsko, ja. Yeah. Ajde, vsi girlov chat za Tysona. Tyson zdaj na 6. mestu, drugo igro je zmagal. Girlov chat, pa gremo na member only chat, okej? Guys are slurp Samuel. It's crazy. Tole in pa damo... 9 HP. Jaz se gre. Might be overcooking, but so Otikar. far still tasting good. Več že je dobra. Wait a minute, Shia, look. I don't know. If you get full open, Moram si... DK ain't got Matt's. Wait, Shia, wait. Gargle looks like the truth right now. Wait. One shot, two. What? Joko, what are you Zdaj pa nisem videl, kaj se je zgodil. A dva... A Ivan mi tuju lihkar. GG. Evo, daj da vidim. But he did it! Boom. Big shot there! Boom. Oh, Vox didn't see it coming. And DKS didn't have the mats. 9 HP-ja. O moj bog, kako je to zmagal. Perčovk. That's just perfect. Listen. Evo ga, Dude Savage fighta tam. Familiar with your game. I was not familiar with Yarko's game at all. I'm talking about the spire. Let me take that all back. O, Archija sta ubila. It was Real Savage Ej, also. tole je bil pa... It's Archie they're taking out. To so je včasih delali chat. Unfortunately, Ajde, ko so bile snajpe v igri, je nekdo nekoga knockal, je teammate pobral, zato da je on lahko ga headshotno snajpo, da je čim več damage za srč dobil. No, te da ste isto zdaj to naredila. that Tam da is s tough. pištolco. A very, very tough spot to be in. Pušala ga bo ta, ko veta, da je on. And now has a lot of work to do. This might be a bit more of a difficult 1v2 to To sta handle. dva dejansko free killa za Savage povedila, če me ne vprašaš.
Wraparound shot from Badil, cone in the box. Oh! Fights him in. Wat ben je bol? 50-50. Vadil je low. Mora paziti. 4 HP. Badil's on the damage. It's time to let Savage loose. One peek. A little bit of an Ja, tik sem vse bom logal tu. Vidar pa spet se log. Control, 2 peeks down. Alright, Vadil's ready to go again. Savage done his job. Send him back out. I'm sad. Just because I know for a fact if he had taken Video down and gotten the knock, he was getting the 1v2. Like 100%. I saw it. Like if he had gotten Video down there instead of 3 HP, 100% the 1v2. To dobro je. Hvala, ja. Close. Almost. In another life. In another life. We saw the instance of it. Jibber and Rescard in that last Naša game nara na spent skotnik so na pici much nos time normalen. inside the zone. I mean, we saw lots of eliminations as a result, but these guys did not make endgame for some That's elusive done, reason. I mean, flying in at 9th No, zone from so far na away, North America getting Central. taken down. Knock. Gotta be wondering what's up. Mera in sta bila pri Campireu. Tašin sta knock pick extra, ki sta ga hilala. Jarko's not done. Jarko's done. To dejansko pametno, ja. Well, it's fine. Tam He si provided hile us porabljaš, with a ne a moment če we will never slučajno še forget. splašaš. No, this is what it is. If it's not 2 people, Jarko will not win. He needs the 1v1s, I 1v2. sleep. 2v1s, I'm awake. Yeah, it sounds accurate. Naravno, če s pištolco headshotaš, boš več dobovan, kot pa. Če tam hilaš, sam dolg časa rabiš, pa bo na koncu isto. Creaky's getting a little bit more congested as that mid-game starts up. Obviously, no one's in this base at all. Pay no attention to the bush. I think it's more of a matter of making it harder to predict his peak, right? 100%. Kotnik skozi Jana nas. Paco Yapko. A little bit of trouble in on rotation, but I feel like every team now is kind of on top of how much surge they need, how many fights they've taken. This might just be necessary to stay on top of the numbers. 88 people still alive in game number 3. Mislite, da vinajo zdaj še eno igro? O, evo, Miša Tini v fajtu. Tini and Misha, right? We got trap plays, staying still for 3 minutes, and then aggressive box fights where they take charge. Miša Tini pol dobro igrata finala, ampak On the grand right finale side pa too ne. now. Might still be wintry, who knows? Zone analysis, you rate the zone out of 5. Konik, How many stars? 7 si. 7? 7 out of 5, or 7 out of 10. Oh, sorry, out of 10. Oh, My bad, I said 5, that was my fault. That's a hard, that's a hard skill. Not bad. Yeah, yeah. Imaš to pepperoni. Regardless, Suha I think salama to we've gor. had a similar zone in the Cash Cup this week, actually, in game number 1, so we'll see if it keeps Jaz sem pa going kar to zon the dobija. beach side. That's what I'd expect. Sej it iz to go. Toma zdaj. Evo, Miša Tini sta se odločila, da igrata naprej, rotirati. Tini and Misha in that Pametno, case will realno. have quite the way to go to get there. Ja, grand final ne igrati. Pa dobro. Hvala. 2 sezoni zapored sta pol dobro igrala, reden del sezone, ampak hvala. In game Če 1, najbolj it was just potreben, pa ne. about being overwhelmed in the end game. But overall, these guys are really good at taking fights, playing to the win condition, getting the spots they need to get to. Yeah, I think after seeing Pinči zone si ga, playing more Pinči si ti ga towards lahko the tam east, avta, še they ne moreš. decided, look, we want to get ahead of all these other Potnika, teams. tam imaš They've več got powerja. some nice sort of valleys that they can rotate through where they won't be seen much, and of course, you Aga saw them Trulek dip so in the bušil. mud before they went as well, just to give them that speed boost to get there. That they end up avoiding every team that's like at Shattered, Yeah. at Fatal as a result. You saw how finicky the zone line is, right? Yeah, 100%. So much congestion on that side, and they just avoid all of it. Yeah. Really nice rotation. Teammate je mislil, da jih snajpata, Vadil pa Savić. Chulechicho have the option of doing that too from the south Kaj je side, Archija pa to Mac? but they're electing to stay in Slappy for just a little bit longer. Get your medal To, up. lej, to ne vem, iskreno. Tam, idek Savić tudi streama. Max Force, I mean, this should be a good zone to play with. Saj overall. skoči, You Savić avoid a lot skozi of the tam teams lenda. coming in from the left. Ne vem, You're no. able to keep moving up on that right side. Dvom, da bi Savić koga stream snajpil Go čisto through Naughty, iskreno. go through a lot. Tudi sam skozi. Problem with not fighting and getting your surge on congested side in these kind of lobbies is that you have to take fights like this, right? More close quarters, box fight engagement. And sometimes those can be the riskier Mam ones, še to right? zdaj, hvala. Because 1 second you think everything's sweet, next second you get put in the whoopsie.
X-Force and Robando. Kaj, saj več ne They are streama. confident fighters, they won't overindulge in the Dejansko ne action. streama tokrat. Instead, On je vedno opting out to finale just get streama, ni? ahead of that team and try and milk them for surge as they rotate through. They say, look, you guys are going to have to go north if the zone keeps pulling there. You're going to have to rotate through us. You speak more on rotations and how the early games are going. We got Takada on the sidelines. Thanks, Shayo. What I love about Ref's Guard and Trippern's drop is they land at a gas station close to the center of the map, and they can loot up so quickly that this permits them to instantly start rotating around and looking for their tags, even making use of the natural healing on the map. Later on, you can see they're highly elevated in the jungle Temu biome, spotu, taking u shots. temu novu What I zonu like most about je this full is fine that bit, Ref's Guard has one of the mammoth the pistols, search tag, which is zato imaš extremely one free efficient heal at long okolo. range. They switch positions here where he can take some shots from above while his duo partner Trippern is at an other side also looking for tags. Noted. Ta mi sjeti. Yeah, Čak, pen and paper kjera out, sta na write that lestvici one ona dva? I think Tista the big pred thing with Tysonom, Thomas- ko on je imel 101 pikov. Also, Trippin and refs is that they are a team with so much experience that, like, To verjetno. the Ne, typical čeprav things zdaj you niso še expect nič to pikov. phase a team Ko mi 5 timov in the umrl. grand finals of an FNCS, like, you don't give them that leeway. They don't četvrta get stava, that leeway. okay. They've been here. They know what it is about. And so, you don't expect to A, see dvakrat them sta bila struggling with četrta, surge, drugače, tako. especially now A, that they tretja don't se have to worry zdi. about, like, the off-spawn fight. Danes sta bila dvakrat zapored stream Should be kide, ja. much easier of a time for them. Dive over to a mid-map zone this time too, so yeah, absolutely no excuses. Should be good to go. Rift Island spawning in. Shaco Skydoon not going to be able to just absolutely walk all the way To gre na across. ta Looks jedan. like A, uno, dva the tam Bills le are just a bilo little sta. bit too close, so shot down. Oh. Such an important push though. Tole bo šlo ogromen 15 mecov. points on the line. A se to splača za 15 Looks like točk, they're not going to be able to get their pa da imaš first 0 lead. mecov? Pa še prva Bang! nista. Already taking that capture Tole je point. bilo pa ful slabo od njiju. Realno. Yeah, I feel Hvala like ti Simo, hvala ti tudi za Shaco has 17 to be mesecev, mad. hvala Nate. Well, one build of a difference costing you about 15 points. Hey, it's not over yet. Sem probala, da vedela bo še. They will stalemate on it for a second. Skyrim does not want to get this off. Čak, kdo je dubo Shot Island up, prejšnjo though. igro? A je slučajno Tyson dubom? Padi še enkrat He's Simo. reacting. Miša, Again, ti nista second dubla speeds to edits. 2 kila. Hvala player. Looking for an aggressive take now. Could wrap around the backside, but it's just too risky. These guys are so locked in this fight. They're not even sure as to who else could come to this island. We do see some people rotating on the north side. Could be going straight under. Just going to be a very, very tenacious Koliko točk je 2v2 Vinčat? up top in the skies. Everyone else is just kind of tako. moving under. 64. It's nice for the island to spawn here. Give a little bit of 9 reprieve kilo and je. distraction for a lot of people 35 who are coming pik. through late. Cammy, trouble again on rotation as it's Snazy who takes them out. I know Snazy's kind of king of the jungle around these parts, this northish middle side of the A map. Juska pa. But you wouldn't expect someone like Kakva? Cammy to fall through for some of these traps or have issues in getting into the zone. Ko ste imela 101? How many Ja teams are sam. we at now? Ti poglej. Up there. Look like a couple. I think it still might just So be you two. strong. You're steady. Nah, it looks like 3 up there. Maybe even 4. I don't know, maybe one of them. Ah, brown team's under right now. So there's 3 up there. Yeah, yeah. Not the 10 I'm looking for. It's not an island party. It's like an island, Get together. yeah, Yeah. island company. All right. London je rdeč. Big swing in momentum for this lobby. Hvala ti za 1 euro. Pa napisuje London je rdeč. Kaj ne bi pomenili London je rdeč? Just getting A? knocked over. Pitson, Miša, ti nista Slovenca pa Tyson. That's more room for Bevies and Pablo. Oh, wait, they're not here either. So this entire kind of section of mid-ground that is frequented by the same two teams is going to be open for play. A ja, Arsenal The pressure fani. that's put down inside A endgame. ja, I Jusko mean, moments where pa. Sadie and Cammy are down. I Vouch feel like name, when I was vouch watching donacija. Another 3 weeks, Snazy Podeside were Hvala really ti za 1 good euro. at taking their type of spots and putting a lot more pressure down on people who are on low ground. Also, no one to just 1v2 randomly over and over again. Thomas Malabuka going to be able to Tonik just se to že do napisal. their own thing. To sem že prej prebral. I think Vico Hvala ti, still on agent the left side. They're 420. choosing to go and wrap all the way towards the north. And it's a much better looking game for them. Every time we tune into Pink and Vico in the mid game,
Loots wasn't To je good. bila god Materials pica, weren't chat. up to par. Surge To dobro. was not the best either. This game, Od we have to sem. figure out what the surge situation is, but Kan at dan. least for the mats and the loot, it's looking top notch. And it turns out the surges as well. So finally a game for us to see them at their best. Man, miss out. All Pink has to do is just not make some mistakes. That's all it is. They've got the freedom of choice, movement. And they'll choose to stop right here. Triple ref guard. Lots of shield plans to use, lots of time to get their mats up. But once again, we saw their late rotation in that last game cost them ultimately, and how much freedom they had on where to go and what to choose. Trippin and okay. way in the storm. Ja, svoj komp tam. Ne, Jusko, svoj komp imam v T2, tam, kjer je bootcamp, sem izrihtal prostor, da lahko imam tam. Push the boundaries, establish a bit of a lead Tako potentially. da ja, imam tam. Of course, easier said than done, but A ja, chat, zdaj, ko smo lih, ker sem pozabil danes omenjati. Za vse, ki vas zanima, zdaj ne vem, ali je že konc ali ne. V glavnem, ob 7 so začeli igrati Diamanti League of Legends, EBL finale, to je Balkanska liga, proti CVE-ju. between them and the island. Ja, to je verjetno še igra, ja. Tako, če je kdo zainteresiran za LOL, gre lahko tudi gledati, igrajo Diamanti, And EBL Mustache after finale. their win in that previous game, perfectly timed and perfectly executed height Right. take. Mustache at his best fragging wise. That had been a problem for them this To bomo season. videli. Mustache struggling with confidence. 1-1 je pa best of 5 je. A, okej. He will be feeling it. 1-1, now. okej. Hopefully that will propel them into more success. The Diamant- timing on the rotation not Diamanti, ideal there, gotcha. as they have to stop instantly after getting tagged. We'll give folk Here's a to crunchy. hide on Bush on Huh? that one. He is the one that leads the way for this team. Ne, prosim Once he ne. heals up, they'll be right back at it. Ja, to vem, da proti CVE igra, to vem. Lots of people going to be questioning who's beside Kot je them. rekel, jaz sam VCT gledam. Mustache and hide on Bush, and Ja, se jaz imam tudi dovoljen za VCT, bom dal, tam res, v Stork sem rekel, da bo grozljivko igra, ampak lahko v Tork gledam v VCT, če they're hočete. stuck in fights like this. Dexy, Tam moram pogledati, kjer ekipe igrajo. Pedra, Vidim, če se... and Ja. again, pickaxe out as Koliko si malim kinda plačal, da clearing si walls tam. turns into Noč, ej, Juško, absolute dobil sem prostor tle, da streamam ta finale. Pač fora je, da jaz bi drugače danes lahko streamal že, pač v te dva pisarni, sam nismo se zmenili takrat, ker še nisem vedel, da bom tam že lahko imel tega vikenda. Pač držal obljubo vsem, da pridemo, ne. Right, I think when you're struggling to Pa sem find solutions dobil to donacijo od surge, Mami you Gal, desperately do anything that dejansko needs to danes. push you up and you'll hope that you can Dobil get sem focused on this pico, one afterwards. prostor, da tle streamam, Surge becomes such a Coca-Cola factor Zero, in these lobbies. Red Bull Zero, tako da god. Če enkrat W v chat za Gala pa njegova Mami, prosim. Wow, pinči. Buddy and Tropex. Another max pull. If you're on the south side, No, chat, kaj sem zdaj le zamudil, ker nisem spremljal, ker sem se sam pogovarjal z vami. gives you just a little bit of time to think about what to do next. Ama Tyson kakšen kill. Your base from anyone coming Say in, to you have to Jusko. make sure you're on top of tags, and on top of that, you don't have enough time Oh, to keep it wow. moving. Vico and Pink look so good. Now their loot Ok, seems to be Scorp, jaz sem dwindling. to happy, RLCS, gledam in mi dobro kaže zdaj za mojo najekipo zaenkrat. Ker Charlie and ekipa je Gears to. down below are not giving them an easy time. They're barely just above Surge for the moment. and Iko, looking like an absolute pa trouble. Pink, Top Search, nimata tudi velik pik. As an IGL, no matter how good you are, you might try to cook up Hej, something. Bevis No pa shot Pablo to get Vingu out sta of this ospavno umrla. one. This is such a tough To je one pa to zelo be in. dober. Kaj si dali pa so, I mean, Kotnik? even with the VCT. rip on the previous zone, Tripper's also in the same Mali spot. Bukaj dubo Perfect noč. situation. Chat, Pablo Vingu, Amazing rotate, delayed sta bila v movement. spredi pred Tysonom 70 pik. Zdaj sta že umrla. Start running in, Tyson tole use dobro the odigra, Everyone's gonna be running lahko side pride na by prvo side. mesto še. To je Just have dobro. to hope that the team Meni je is Tyson še eno doing zmaga, to je bilo god, to je try bilo and god. fight you. They have to though, Surge, Se right? vrne lega. Pink have to be the ones to take a fight, right? Piko, Dealing Pink, damage where they can. 5 below Surge'a, Because they do to need bi to mogel get biti up above dosti that easy dobiti threshold. kakšen damage. An opportunity Oh, certainly in še will kill be je there. A dubo. big shot from Zdaj Vico. sta sam 8, Try and move a, that 8 up sta below, and so get hoče them reči, to da sta safety. zdaj 8 Wrapping above. on the right side is gonna be a good O, battle zdaj for sta them 9 to above, lead in. evo. And Vico right now leading the way, leading the Oh, charge and doing so well. žal ni mogel tukaj Players razadeti now set up in šota. his own rule now, Terjat start to morda look če back. prej. Ej, dejansko je zon pri Tysonu. Sam ne vem, ali je Tyson kje naprej rotelo ali ne. A tukaj je mali Buko še tegu. And hitting shots where possible. Danes streamam pri Galu, Behind him is the question. pa jutri isto. Or in general, where is Pink? To sem že As 2 I just see milijonkrat Vico povedal, right ja. now, huge map refresh too to keep it moving. Pink's actually in front, so
They're both just kind of following each other. At the same time, just doing their own solo strides. Because slightly trapped. Prvi slišam, meditation, kaj je to. But we're getting straight to pink, but Kaj se je modr v sredini kroga? Aha, okej. Oma Tyson ima full dober position pol. Mali Buka je double kill, Pink je dead. Piko zdaj solo. Miša še vedno živ. To je najboljša igra za Miša pa Tini, ali pol. To dubla kill zdaj. Ne vem sicer, je Tini še živ. Mali Buka, Thomas na hajdu, sam nimata zone. Ne, se zdaj sta že zrotirala, bo jaz sta te dva modra, tako da sta... Basically sta že v zonu. Pač, se nima veze, zdaj če sta že v zonu, lahko full gledata za nazaj, za tege pa vse. To je full dober. Thomas, God fighter. Mali Buka je dubu nog in še tlega. A, ne, tle pa Thomas zdaj dubo, ja. Ali Buka je dead, mata 5 killov. To ne bo mogel rezat, ma splashe. Ken je dubo nog. Tole bo itak protivu. Začila. Buka dead, zdaj Thomas solo. KTX dead, oziroma nokan. Gledamo, kje je Tyson. Imagine, da gre Tyson spet na hide. To je bila lepa. Thomas bo tole... Thomas drugač zna vedno full dobro klačat sam. Tole je preveč težko bilo, to je bilo preveč težko. Savage v deli še vedno živa čist na dead sideu. Miša je solo, mislim da? Nisem pa videl, kje je Tyson. Moram bolj Mersta še gledati, ko imam on čudno ime, pa pol vedno pozabam. Edin Bush. PLC. Ne vem, zakaj si dal to. A ni solo Miša, okej, nisem videl. Prav, Savage je tu, če že v tome zelo všeč. Evo, Savage v del tukaj le. Utrik solo. Ne, čila. Once again, it's A just to pa this nisem videl. absolutely unorthodox zone. And now we're back inside that winter biome. We're going up against glaciers. Yeah. Zanima me, kje je Tyson čas. Znači nismo... Leto sem tudi rekel, nič killov nisem videl, a na koncu jih imela kar 9. Zdaj sta na koncu dubla tako 5 killov. Čičo, če vedno živ dubu kill. Piko, tu češ solo klača zdaj, že kar nekaj časa. Že bo dobila točke od danes. Vsega vas zanima, to je tretja igra, danes igra 6 igr, jutr 6. To je grand finale, tiska zmaga dobi zelo velik denarja, bomo pol pogledati, če me spomnite. Miša je dubo še en kill, na putriku. Ja, dejansko, ful mi je čuden, da nič Tyson ne kažejo, tako, čist nič. Viko, tukaj še en kill. Na Hutiju. Viko zdaj zelo dobro igra. Insane clutch, Viko ta. Še en kill bo dobil. Dejansko ga ni dubu. Ali Buka je dubu kill? To me pa res ful zanima zdaj. Tyko Skyden. Čaj, jaz sploh ne vidim Tysona. Tyson je že dead. Kva? Daj pa je umrl. Savage na hajtu, ampak Vadil je dead. Tole je slabo. Savage je dead. Savage dead, top 4. A, 9 sta bila. O, 9 nisme toliko bed, ne vem koliko sta imela killov. Jo, boj, pozdravljam zdaj med biste, kako si? Dajte lovno zdaj zale še včeraj, da bomo zahvaliti legenda, kako si? A čas, še zmer je v redu, ker so unik so bili prvi, so hitro umrli, ampak mora tudi ostale pogledati. Pa kdo tole vina. Ja, Skvi je dead. Odasaj ima mece. Pa ima situacija. Odasaj pa Snazy. Z 11 killi sta zmagala. Igro številka 3. Ajmo vsi GG so chat. Da naštimam, da lahko si pišete. Hvala ti še enkrat. Pombi, kako si, hvala ti legenda za support. Evo, takole, vsi GG so chat. Ajde, da pogledamo lestvico. Ajde, da vidimo. To, da si... Šana se kar razga zgodi.
Aj, se pravi, Snezi pod Asaj sta zdaj na prvem mestu. Za 2 točki sta prehtela Pablota pa Bebisa, ki sta umrla off-spawn, 50. Svizi Putrih 3. Mersa Štajsa so zdaj prišla iz 6. mesta na 5. mesto. Zdaj sta v zadnji samo še 30 točk. Prej sta bila v zadnji 70 točk. Tako da, zelo dobro tole za Mersa Štajsa. 9. z 2 kiloma, sicer ne najboljša igra, ampak še vedno solidna igra. Dubla sta 43 pik, nekaj je. Pa hvala Bogu so ostali toliko slabše odigrala. Recimo Seti Kami sta full nizko padla, sta tudi osmano umrla. Tule Ščiča sta zdaj 6. V Deal Search sta prišla zdaj na 11. mesto. Tam je naprejšnjo solidna igra, pa tale dosti dobra, 4. s 5 kili. Malibuka Thomas 18. Zdaj sta bila 7. Mislim, da sta bila bolj zdajle. Hoče še zdaj kazali. Miša Tini 21. To je bila njuna prva dobra igra. 6. s 5 kili. To gremo. GeoGuessr. Lahko se rejoinate ali pa pač preko invita, bom dal spet link v chat. Tudi prek telefona lahko igra. Hiding Bush ima Tyson ime. Hiding Bush ima Tyson ime. Diamant vod 2-1 v LoLu. Let's go! Diamant. Dia on top chat. Diamanti vodijo v LoLu 2-1 proti CVE. EBL ligo, to je Balkanska liga, finale igrajo. Pa vodijo 2-1. Ti Dia on top v chat. Ja, čaki. Jusko je poravil member message. Hvala ti Jusko legenda za 33 mesecev. Ej Žiga, kaj ti v mešane jajce daš kečap? Ne, nikoli. Ne, kruk si. Videl sem, da sem pisal, kar misli si, Kranči. Oj, štartamo, okej? Okej, Abi, Abel. Če bom zdaj sam neki zamenil kaj. Ti probi iz tega kaj ugotoviti. Ja, je napis. To je Slovenija. Ma ni to, kje je to zihar ni Slovenija. To grem postaviti, da ni. Kaj da dam? Dvomim, da bo, ampak ajde da vidimo. Kje damo? Zdaj bomo dal. Kje imam? Ne, nimam premium. Pa je bilo chat? Španija je bila. Se mi zdi, da je bil napis španski, drga. Chat, sam da to razpim. Bi rekla. Hvala. A ne vem, kako bo to izgledalo, ampak hvala ti. Zdaj sploh vidi gor. Oj, chat, nisem vam zdaj nič gledal, okej. Zdaj bom dal hiter, ajde. Nekje je Južna Amerika. Kaj je tle? To je spet tun. Kaj je to? Gvam. Ja, unika čitajo. Tak ne čiti. Ja, bravo Juško, mi smo pa zgubili hladilnik v poplavah. Ja, nekaj je, kaj vem, da eni to delajo. Okej, pa nekaj tropskega.
Ej, chat, kaj je to za ena država, to vete, to jaz ne poznam. To je ziharka zastava, pa to. Kaj je to? Kava. Jaz ful se ne spoznam na stave. Kaj je rekel Malezija. Kaj je Malezija? Kaj že res to mora biti tle nekje, a ne? Ne, pinči. Pameten. Ja, mislim, zgledal je kaj ena zastava krančevuna, ki mi je bilo znano, da je. Ja. Da, sem polhan, hvala. Okej. Plise kompanjet. Profil. Ring ast. Enteret ringe ike. Blickenslager. Statu. Ne, to je pa kakšna nizozemščina ali pa kaj, ja, chat. Mačkan angleščina potegne pa to. Al? Jusko, kakšen pa je, pa to resno misliš? A ne, Veno ni kvalo, chat. Ti si videks? Pač nek skandinavski jezik mora biti. Vinči je rekel norveška. Čakaj. Pač nek skandinavski jezik je 100%. Pri Galu, Gapsi. Ajde, če pa Pinči prav. Ma prav. Jaz bi dal pa nizozemsko, ja. Pač. Kaj, Juško, pol ne? Rekel si seveda ne. Kaj pol kar nekaj nabijaš, Juško? To je ena zelo... Se vende. Ero. Padin 2010. Moramo ugotoviti. A je to Južna Amerika ali je to kaj drugo? Ja, ne, to je Južna Amerika. Čeprav telik se pelejo, chat, a je to... To je pa bolj... Centro de... Ja, to je Južna Amerika nekje. Pinči rekel zgleda ka Maribor. Chat, kva damo v Južni Ameriki? A je? Se je, ne? A ni angliški. Špansk. Zelo dal Čile, lej. Bil sem blizu, Peru. Bil sem blizu, pač, to je zame. Berlin jo je zmagal. Berlin je cheater. G-Shark je livo, zato kaj je hacko, a ne ni. A pa ni hacko, ne vem. Koliko imamo še čata, bo lik zdaj naslednja igra, a? Da vidim cajt. Berlin je cheater. Pa ti govoriš, G-Shark kar neki, no? Pablo je prej moral 58. Ja, to vem ja prejšnjo igro. En ti manjka, Ajmo, vsi gala v chat, ajde gremo. Vsi gala v chat. Gremo na igro številka 4. Smo lih na polovici danes. Tako da vsi gala v chat pa damo member only chat, da ne bo spoilerja. Tyson zaenkrat na 4. mestu, samo 30 točk za prvi mesto. Samo 30 točk. Kaj, ne moreš biti negativen. Ajde, Pablo Vinko, Bevi su mreta off-spawn. Kdo je drugi poda saj pa Snazy, a ne? Snazy, Snazy. Nice! Pablo Vinko je drugi chat. To je zelo dober. To je zdaj 1v2. Sam SNG ima. Yep, nice. Spet off-spawn umrla. Kot prvi tim. Kjer tim manjka, če dovolj, da ni Tyson?
win out. Jusko, hvala, da si pomislil na nas. And it looks like it's going to be 4-0 here Bom, ne, Kranči. for Blaha and Mixon, because even though Mixon took a large chunk of damage, Kotnik, ok, bom still pogledal. in a favorable position. They finished Jakey. Če, to je zelo dober. Zdaj pa da saj še se bo odigrata, pa ima to Tyson v easy, da pride na prvo mesto. Oziroma, Tyson zdaj je top 5 pride, pa je prvi lahko, kaj nač. Unfortunately, Kaj, na epicenter. Epicenter pridem. Ja, chat! Klicaj epicenter, dajte membri v chat. Epicenter je lan dogodek, na katerem bom tudi jaz in dosti drugih youtuberjev. Je 26. pa 27. decembra. 26. pa 27. augusta. Jaz bom 26. tam, cel dan, tam bom tudi streamal VCT finale. In pa, če uporabite kodo SCORP22, imate zastonj vstop. Ja? Koda SCORP22, če pridete tja pogledat, imate zastonj vstop, če boste pa igrali turnirje, imate pa popust v turnirjih. Klicaj epicenter, evo, Streamlab sem vam dal kodo, mislim vam dal link v chat, kjer lahko kupite karte, pa imate zastonj vstopanco SCORP22, v Mariboru je, še enkrat ponavljam, veliko pa se itak s tem okol, tako da, se vidimo tam. Kaj? A ti boš imel prav tam kompo to, a si uporabil kodo? Koliko si popustil, da bo polo? 4 evre, ok. Where Shakos and Skydune have the better drops More times than not. yeah. The one time Low Alpha rider winning over title. dominantly is when Gecko Shakos spray, ok, ta unfortunately Gecko has an spray AR. mi je hud. Meanwhile, their two drops. Ta Gecko spray je hud. A pump and an SMG to work with. Kendi Peshka. See their fights all over to the sky, but this one Ne, is so Kranči, early. najbolj da to, noben ne bo me gledal, ker gledamo finale, ali pa karkoli Rocket League. Kdo bi gledal Rocket League finale, chat? Ajde, vidim. On that Tvoj bottom oči, side, and on igra Rocket finally League. after all this bombardment, one player's taken down, but that's a trade that happens once again. Older, all the way from a distance, coming in, avenging his teammate. Mislim, da He ni has tvola. firepower, he has mats, full shields. Lepo ga je Combinations tle of pri weapons Fireu. too, but he's gonna get an impolite hello to start the fight. Lep Bait kill. and switch though. On the backside, looking like he's struggling to get out of his box, but it's an easy edit. Easy over as Vasquez also still ti inside the pinči. game, gonna be able to get. Videk si rekel jaz, prej sta jaz, Octavian noben. To moram vprašati folk, ker lahko več folka piše v Nice chat. man, the shot though, Belusi not in a base this time. Can't just go for his own search. You got to be looking at every angle, my friend, or you're gonna get absolutely railed in the Ja, head. Juško, valjda, to, kar si mi poslal na DM. That's To sploh ni another one. vprašanje, Juško. What the fuck? These guys are making it. Ti boš imel še pinčija tam, Juško. Evo, rotacija Dexija. The rock rotates. Good to see the rocks getting involved. Jaz moram naslednjo pauzo gremo igrati Lost Gamer na Googlu, ko imaš Fortnite, malo pa označuješ lokacije. They run on rocks. A ni GeoGuessr Here's bolj zdaj. Lux. Oh, wow, Juško, wow. No strangers to sneaky plays, and they're trying to make it happen here. Čapno boš spoznal. Not gonna work. Prav vedem, to gledajo trenutno vsi iz Južne Amerike pa Afrike. Ja, Rocket League. For them, Tam imajo bolj Clown s tem much ekipe more dobre. clued up to it here at Brutal Bastion. Ja, to vem, Kranči, to vem, da je za Fortnite. Kaj ugotoviš? Lahko gremo realno, lahko gremo. Kako se imenuje? Imenuje se Lost Gamer. Ne bomo The pa rest of the pogledali. game goes to plan if zones keep pulling. Na to this lahko way. sam jaz igram, to ne moram folka invite Lost prej again, idem. so you saw just getting a little bit of moment, a little bit of movement away from other builds, a little bit of freedom. Koliko ima rad Off the druga pressure, GeoGuessr, veš? yeah, immediately other teams are ready to just beam you down. You have to just Let's stay go inside this pick a box EO. fight. A ja, lahko isto hostaš. Okej. Darko and Clone. Bomo I šli mean, po this lajde, is ker je lig a finale 2v1, but Forta. is he still strong if Bomo his šli teammates up? GeoGuessr za That's the Fortnite. question. Hey, Jarko, In če je rekel, you pej. know he's that kind of player that's gonna make it happen if need be. Jaz si to boš dobro odigral, saj znaš. I think we will be saved from having to see any more devastating 2v1s for now as he disengages. Idex, zahval se Kruksiju. I want 2v1s Pinči to ga give lahko you like timeout plus enkrat, 5 evo. points. To sem rekel. Evo ga Tyson. I'm not saying no. Tyson Merstaš. I don't think we can make that kind of decision. Though. 143 pik, prvo mesto je 173. Se ne motam. Hot on Bush. Mustache. Tyler Bush je Tyson, chat. Interesting day so far for them. I feel like they've just been Okej, Kranči. consistent overall, but not too flashy. Yeah, you see them rotating through here. Kruksija, They're trying Pinči. to get to mud as quickly En as timeout possible, mu stisnem, tako malo za hec. just Se to be umiri. ready for when the cash Še za nazaj, ker si jih zasluži. comes in, and so they can
rotate Kdo bo through. pelil v KFC? It's the kind of rotation that they kind of make on these Kotnik, zones a lot. mi bomo imeli že One that pohan can be avto. taken advantage of if you are that team that was up there No, on ne vem that kako bo, glacier, right? If mogli you bomo can- provat if you're naročiti. expecting Prek Volta hide KFC. and bush and Musash to come Če through, bo you šlo. sort of position yourself in a spot to shoot at them, and there was a team there that did, so clearly some VOD reviewing going down, but nevertheless I think they'll be able to charge their way on through. Mislim, mogoče bo ja ne, sam pa je še Jusko, ah, kje to ne moramo sploh. Boš mogel kombinati, ja. Robot and Axe Force a completely different day than they were expecting. 6 out of 6 fights off spawn gonna be. Ja, koliko pa je stran drugačen KFC od tega? Koliko minut Kotnik, daj poglej. As a result, Surge will be slightly different. They're gonna have to look Po for more Afna s box fights. We kombijem saw furil. that. Ja, lej, meni je prav, On one Pinči. of the sides of the map. They're not gonna be in Kuma the fight, Tyson so they FNCS should pickaxe. delay and stay A ima inside the FNCS zone, which they pickaxe. usually do. A ni tako, da če That's si... what ends up happening this time, A ni though. tako, da si v chapter More so on the 2 ali bottom 3, right če side of the si neki zmagal, Snazzy Force will have a si pol na konc little bit tega ways to chapterja go. si dobil pickaxe za nazaj, a ni tako. A ni tako. No, it's actually top right. I don't know what I'm looking at. It's what it is. And sometimes you're turned around. Mislim, da niso ene pickaxe pol jim dali vsem, pa so pol novega, ker so itak pol drugačen Getting pickaxe his vam dal. first A ni tako. wins back-to-back. Merstaš ga ima tudi. Crazy. A z Merstaš ne pa zmagal to sezono. Držiš ga pol, ko bolan ga zgubiš. A ja, zdaj so tako naredili, da ga cel chapter obdržiš, pol kaj palan pa zgubiš. But nevertheless, I think okej, you know, as long štekam. as you get it done, Pa so spremenili, ni tako kot včasih. These are players with experience and pedigree. Tu bomo You moj know, čas if kolesom you've poslali watched po an EU, KFC. FNCS Fil. for a long time, Jaz se strinjam. Koda science, Kje je to maybe dvorana amazing taborja? players Pogugli here. Kotnik. Here. Evo ga, Arči. Surprised that was Ne, actually samo na his 8 first pikah. win, to be fair. Like, that actually genuinely has surprised me. I'm sort of too stunned now to speak. Archie's looking for his first end game. A ja, sam ne, ja, Kotnik fura vol, to je res, to je res. Kind of being coached by Kolesa. Venom. It's been, it's Kaj mi been tu a- govoriš? a long Kranči, back and forth to mi and govoriš sort za out an brez agreement, veze. you know, of course, Venom Ne wants to spremljam make roke sure tega. he's paid appropriately for his hard work, you know. They've Juško, been ti častiš negotiating KFC. terms. Juško, prejšnjič sem jaz častil. Deal or no Ne, deal after the game ne, čak, terms a KFC end up Pinči differently. častil ali jaz You know, takrat? it's one of those ones where you never know which Ne way it's spomnim gonna go. se. They did finally agree on something. Oziroma ne, jaz sem častil za jaz, Pinči pa sladice. Into what's going on Tako da zdaj si ti na Venom's vrsti. fed up with Archer. Pišaj dobo kill. Ne, Pinči, ti si sladice kupil. Ja, ja, ja. Arguing all over the place, which is what you expect from Archie and Veno, but probably not the best time in the FNCS Grand Final. Čo nic ba? Yeah, they got 2 days, you know? True. I've heard around that Archie's a day 2 player. How do we know that? He's never A played. ni več na voltu. Listen, man, I have my Ja, people GG. in the streets. He's not played a day two. He's a day 2 player. I mean, if he's not a day 1 player, you know? Well, I mean, yeah. To sam zdaj, Kotnik, se pa bo That's takrat drži. fair, but he's just never played a day two, so like, how do we know? You just never know. Okay. Ja, zdaj je šansa, da Tyson prije na prvo mesto. Bomo še 2 igri danes. Cloud and Grows up against DK. Tyson vedno grand final tako dobro igra. Sicer okej, komi 3 igre. Fighting a bit earlier, it didn't 5 dobri zaenkrat, ena odlična, pa ena dobra. Completed fight, but now Vox and DKS will win. No surprise, the French No players. zdaj, Vox je tukaj Claiming le their dead. cash, that's Ti what edital you so. expect. Te že spita slurp, no. Toga. Dovk. Kaj delajo? That was stolen from them 1 game before, so they're not gonna let it happen Pa ne vem, again. koliko se to splača. And yeah, I guess the Pa je quals were mogoče just, zdaj v redu. the Samo quals več, če were bi ga target oni in tam terms of pušal, zones en level. shot pa je dead. They just took the brunt force of Zdaj da greš lahko iz skrpa, pa 1,000 pripeleš summers KFC. Dejansko for us tudi to to je be res, Pinč, absolutely ja, tudi to je chilly res. here inside day 1 of the A ne vem, finals. koliko je dal stran, ne vem pogleda. I know I made tega this whole tabora. Evans list thing and I said, yeah, I want to see winter zones, but I didn't expect them to just Pinč, give me lahko a pošljem winter vajo zone zapno z every mojim game, avtom ali pa nekaj. Let's just say Pač, you ker want to jaz bi bil tam, a veš, če right folk now. pride zaradi mene, ne pa da me ni tam pol. I want to put more things on this list if this is the case. Hey, I will happily add more things to my list. They're gonna keep coming through. just Wow, send in your Pinči, requests. pol vidva tam dobro pojesta, pa pol naročita za nas, pa domov, pa tja pripelata. Edo ta naročila vse, pa tam jedla še. Can't do impossible, that's true. Ne? Ja, po moje bom sam True, prvi true. dan, Like, I po see moje them da in bom sam such prvi good dan. spots for surge and bases. Ne vem, na epicentru sem bil vedno sam en And dan, being zato ker je consistent tudi so far in pač endgame. daleč pod. But to make that top 3, Wow, Pinči. to get A, what they need ne, to ne do, bom tam. Pelnem še that's just going to be the difficulty now. In these last few games. Future and Trulex. Podasaj je dubu nokčet, podasaj,
pa Svizi sta prva, by the way, 173 pik sta imela pred to igro. Čičo Trulex imata več kot 0 pik, ona dva sta šesta, mislim da. Tukaj je bug, da kaže 0 pik. They were playing sort of mid-map. This time around, they're playing outskirts. Kaj se tukaj dogaja? Different for them to play the way they want to play. Kaj je Storm Sickness? Se pravi, Storm Sickness je v bistvu nova mehanika, kjer v bistvu, če prejmaš 600 damage-a, ki si v Stormu, prejmaš 600 damage-a od Storma, dobiš Storm Sickness in dobiš full več damage-a v Stormu. Basically tako umreš v Stormu skorda. Zakaj so to naredili? To je zato, da se folk ne out-heala v zonu. Kukor je bil Kraj takrat. Kranči, a ga hočeš še tam prenašati? 11 km je do KFC-a, aha. To gre ta vidba. Koliko imam jaz do sam, po mojem. I've liked what I've seen so far from them. Overall, it's been nice. Off spawn has been interesting too. A lot of players, I wonder what their off spawn is like. Imajo svojo dostavo, I think, ker tudi, ko so imeli pisali dostavo rotacija. Okay, cool. Bomo videli, no. Se bomo videli. Thomas me ne buka. Vsem kar piše, kaj je zdaj 0 pika, kaj je to. Vsi imajo bug. We have a mini miner who has the answers. Jusko, kdaj bom jaz na epicentru? Po moje bomo mi štartali okoli 10. Pa da obene 12, da sem tam, po moje. To bo mi tak pol do ene polnoči. Using this mammoth pistol, doing what Thomas HD does. And what I really like about what he did, he actually got a key earlier on and actually uses the Keymaster augment as well. They rotate out of their drop spot, get of course these hollow chests, which they get an upgraded shotgun and of course they get this repeater rifle. But he doesn't want the repeater rifle. He wants that extra ammo for the mammoth pistol. I've seen on socials Malibuka's getting a little bit heated, so let's see if they can keep their heads on for the rest of the game. Malibuka neki tvita? Mislim, pinči, lahko ga poberamo ga lahko samo, če mesko ne gre zraven, ne? A pa Klamzi, Klamzi tak nožo. Miša, Miša Tini imata 3 kile, Miša pa Tini vedno dobita veliko kilov, ampak nikoli ne prideta v tem grand finalu prav v čisti endgame. Pa je prejšnjo stano, ampak tako. Povedal zdaj kako pa kaj. Kako ima slurpo majster, pa še temno. GG. 2 milijona slurpov. A što ti takrat pa lasmoš? Did Tini have 6 slurps? He did have 6 slurps. That's a lot of slurps. Honestly, that is a lot. A ne gre, jaz ne maram so še That's an unusual amount of slurps, enough to strike a conversation. 100%. I would be like perturbed by a man with 6 slurps. Sta one dva dubla point slučajno, po moje da ne, a? If Tini has 6 slurps, I don't even want to see Misha's inventory. Yeah, he must have a lot of slurps, right? Because surely you would just give him at least 2 to carry. But the fact that he's not giving him the 2 is like, do they just have like got 4 slurps? 4 slurps? Majstra imata 10 slurpov imata skupaj Miša pa Tini, holy. Okay, well, look, I don't want to say anything crazy here, but Jaz so obrali danes na KVC, tukaj dobiš 30 stripsov, šteka prompiri za 26 evrov. No jaz novo 20 evrov za 10 stripsov. Listen, Rift Island, full damage, no slurps. Oh man, hopefully not. Hopefully not. No, these guys can just see purple now, this is crazy. Jusko, vse se bomo takrat če slišali. A ja, čakaj, a tudi, Jusko, a tudi do tja, da ne prideš do Maribora, to. They're gonna pre-plop slurps for everyone. Res je bilo danes drugo, Pinči, ja. They're waiting for zone 13. Lej, se smo si zaslužili, ko smo šli abi. Meanwhile, on the other side, Dexy, notice, no slurps. He could use a slurp. How does that change things? Po da saj je dead. Chat. Prve dva tima sta dead, oziroma Snezi še živ, ampak... Snezi je double kill. Da Snezi še umre, pa Tyson Easy da na prvo mesto pride. Dejansko, če pač tudi on ne umre, prehmal. Tam zdaj kar da bo Snezi preživel in je zelo možno tudi, da bo dosti plačal, ne? Bomo videli, upam da ne, no.
Even as a Tini je solo dobil še en Snipez, kill. he'll be happy he has a slurp. Because it will give him plenty of options to To je work to, with. Minti. In a game where, as a solo, you don't have many options. Saw a previous option he selected, and that's go Snipez je imel ham. 10 HP-ja. 3 people knocking the box. You don't see that often. Ooh, the fake ramp flip. Oh, he's in his brain. He's in his brain. The bullets are too. 10 HP. And it turns that into an entire game to play now. Archie je Mix and nokan. block. I think this is one of the only teams in EU that have had a point every single game minimum. So the only team to not have a 0-point game in general out of the quals. Kami je Yeah. dobil kill na Archija, oziroma finish, no. So it goes to show just how locked in they've been to this Ah, season. okay. It has been their season. Strategy, game plan, all on point. And execution's been even Daj better kotnik, at vse se bomo times. takrat slišali. And we're seeing that from their position here in the zone. As good of a spot as you'll get right now in this zone. Če, ta je drugač spet dober zon za Tysona, ne, ki je lahko tam po desni rotiral, ja, dosti dober zon spet za Tysona, to je dobro. Everyone was hyped to lahko spet dobro pre-game one igra. about Kami je this dobil duo, and kill. we're talking about, you know, Kami je dobil v pre-show bistvu for zaradi us, Surge'a people on Twitter as well, duota there are a lot of od people's top Archija, fives, tako da third, Archie je spet fourth out. place. But what's so special about them, and have they proven that today so far? Vidimo, kako bo to lečet. Tyson po tej igri dejansko komot lahko pride na prvo mesto. Sicer Snezi še vedno živ, upamo, da čim prej umre. Je solo zdaj. Tega Pablo Wingu je spet off-spawn umrl, ki je bil na drugem mestu. Naj se bil pa, a je bil četrti ali tretji pred to igro Tyson chat? Pomnim se. Vem, da mu je manjkal 30 pik do prvega mesta. Ampak zdaj pač več, a ne, kaj je Snezi. Just about Must have having that double space and pick. time. We saw Poda sign that last one with Četrti bil, okej. Kdo je bil še polus? Kdo je bil še pred Tysonom? Kjer je bil tretji? This time for Tripper. Kjer tim je tretji? They're actually in the zone inside zone 6. Kotnik, Not ja, typical for razumljivo. the duo. But they're ready to have a base set up, go for a few shots and play on Surge. Fast Roki drop down a low HP Kami and seti Teddy and tukaj. Cammy. Stava buff Surge, imata From 2 that bottom killa. side, looking for sprays of their Ampak own as well. definitivno Three rabta people coming refresh, in, ker and nimata, that's typical for these nimata guys. killov Like it goes dobrih. personal with this one. The Sky is just absolutely low and yeah, Bo tuckered to out šla to ta finish. No, vse to stava ne da dobila killa, cover ne. Cammy as he closes the distance. Pico dead. Gets the mats, gets the full finish and Vi sam spremljajte za Hide and Bush pa Mersta še gor. Da ne falim. We don't see them taking many fights in games, but when they do, it's going to be one where they hold a full advantage Pink over pa another Viko, player. oba dva dead. And this time that advantage came positionally. They were sat in the perfect spot just to sit there and spray their weapons. to get to a spot in this game though where that end game looks nice for them is going to be a big cost. You cannot be playing ultimate low ground in a zone like this. Just look at Že what happens. nobene igre nič ni Down Tyson low, kazal, all sam in čist top na konc, 10 ko sta bila že stories in a on matter win, of ko 1 sta second. vinala. Teddy and Cammy, Kar nice nehal so refresh. Tysona kazati, From the pa me elevate zanima now, zakaj. possibly get another or two more. Po mojem nista Prediction dobila would be to zona, know ali pa bomo exactly videli. Koga, komu je to vse vrgel v box, Michael Lloyd, the situation to... it's going down. Gonna be pushing box to box. Kdo je making sure bil these fights tretji? end Nič early niste mi 'cause they need napisali. control on elevation, Kdo je on tretji? verticality, Bil pred on to maps igro. to be able to keep moving. 59 builds. A že kdaj prej bil v Prgalu, ali si prvič zdaj? Bil sem za njegov rojsten dan tukaj. And they're going to Guy, need a refresh now hotla because njegova once mami you start heading presmeta. to those moving zones, it's going to be so much harder. Kami to Seti really sta get off tretja, of okej, good okej. elevations to find people to Oni dva fight. sta še živa, ne? They might not even have to Sevič worry v about dealu, that. Bada Dead, Čičo, pa Trulex sta jo ubila. When they got a Čičo, Trulex lot of lahko eyes prijete on tudi them. na top 5 zdajle. V easy. Zdaj, ker samo še... Mislim, da aj Snezdi še živ. Ja ga pa prav, da sta te dva. Putri pa te dva bila prej. Ne vem. Mersta, Tyson, That might be the worst box to be in of all time if those pa three players looking at you on the Slurpa. rotate. In kaj ima Tyson, pa 3 bige, pa en un. Da sprintat. Zone closing in. Ja ga peča, zelo skoro Sarkove 2D ni bilo v četu, nisem mogel biti na foni, sej še kar nisem sam sem boljš. Jaka, ste imeli kakšne poplave ali pa to? O, Jaka, Magnar se pravičuvat. Jaz me tudi to vrečal v studio. Kuk je bila? Kje ste jo pa kupali? That's just not allowed. To vprašaj. Yeah, tripping is... Mersta še dubo Man, nog. you see coming out with To je the to. big highlights often. But when they come good. He's typically that guy leading the way. You see it here. Leka imajo, da lahko ostaš svoj FCS Watch Party brez komentatorjev. And get out of that spot they're in. A bi radi, da brez komentatorjev kdaj gledamo? At the front of the screen. Wow, Giras Pinči. and Chari gonna be looking to hold in pings as well as they Pa se ne make their way moreš. to zone. Tuk Thomas si. and Malabuka, a bit of a later rotation, rotating in with a lot of the pack. Več časa sta Run their way dubla through finish with od a bunch tam. of old bills that they can
sort of duck and weave through. Ti so je rekel preber. Torej, da zamujam, ko gre Tyson. Ko gre Tyson, pa kje stimaš? Aj, kako gre Tyson? Ni pa Tyson. Tyson je četrti. Da ima ful veliko šanso, da pride na prvo mesto. To ima slow. Streama pa pri Galu. Aha, okej. Pomen me. They're actually going to end up going towards the right side of rotation, looking slightly emptier as everyone chose the left. Snazy taken out. Snazy dead, to je dober. Snazy je ki je bil prvi chat, tako da to je zelo dobro, da je zdaj že dead. Zdaj je velika šansa, če dobro odigra ta Tyson, pa Merstaž, da sta na prvem mestu po četrti igri. Proti da, Putrik, Svizi sta po moje sta res one dva. Putrik pa Svizi sta po moje na tretjem mestu. A sta one dva na prvem mestu, chat? Ne. Snazy je bil na prvem mestu, a ne? Ovo Tyson, Merstaž. En kill samo, ampak lahko v endgameu full še dobite. Kami seti tudi, če oba živa. Kami seti. Ja, one dva nista bila pred Tysonom, 100%, to zdaj 140 pik. Ne vidiš, da sta peta? Ok, jako. Doma hajt me zanima, Tyson zihar, ne? Tyson zihar nima hajta. Dej, nekak mi je všeč, da... Tyson je dubo nog. Daj še da je Tyson kill spoj, pa da čim več killov dobi, ampak bomo videli. Evo, Merstaž, Tyson sta head of zone, to je zelo dober. Vidimo, kako bo zdaj. Tizi Putrik. Tizi Putrik morata čim prej umreti tudi. Da hočemo videti Tyson na prvem mestu, morata zdaj boljše odigrati gore Tizi pa Putrik. Ali Buka dead. Thomas tukaj solo, Savage vadil, aja, to je še odprej. To je delay spet. Thomas dead. Prši je noter. Ni še dead. Gledamo levo, killfeed, da vidimo. A Miša je tudi še živ, nisem videl. Merstaž je dubo nog. Tyson Merstaž ga te na hajt. Proti Miši pa Tiniju gre ta. Merstaž je dubo kill, 3 kille ima ta. Miša, Tini ima ta hajt, chat. Let's go, Jaka. Jaka, nisem prebral, ste me tu poplavili, ne. Ni to, sam nisem bil prvolji za noč, prav muka mi je. Jaka, lej, upam, da si zdaj v redu, no. Vse rekel si, da si boljš. Ni mi všeč, Merstaž nima HP-a, Tyson zdaj solo. Tyson, spit moraš. Tyson spi, ta slurp, dabaš ga. 0 mecov. Tyson zdaj lepo rotira. Top 8. Zdaj ne vem, a so drugi še živi ali ne. Miša je dubo kill. Neka ga ni videl. Dobar, 6. mesto, dober je. Dober je, to ni bad, to ni bad. Dvomam, da bo ta na prvem mestu, ne bo ta. Svizi pa Putrik sta na prvem mestu po tej igri. Željaš. Da samo upamo, da ne zmaja. Sicer je solo, čim prej mora umreti, da ne dobiva teh placementov zdajle. Nishatini, all those slurps kicking in all the way on high Dipan ground. se tukaj outkilla. Tripper and refs guard. Ne znima kranči. Življaš. Zato posla ne bo Trulex prvi. A je bil Trulex v spredi? A že ne vem. Ne, Svizi pa Tela sta bila tretja, 100% sta ona do prva. Evo, zdaj četrta sta umrla. Tam sta, ja, sam sta še živa, ja. Prevedel, ja, Ja, to, zdaj če zmagata, mogoče res. Mishatini zdaj dobro igrata, čat. Mishatini! Zmagala z 9 killi četrto igro. Od 4 iger, 2 igri so dubali Slovenci, čat. Ajmo vsi, GG so čat. Mishatini tole znala bi top 5 zdajle. Ej, gremo GG v chat. Sam da dam, da lahko vsi pišete. Sekunda. Naj pozdrav stisnete lajka. Prav, kod je ScorpLZ, hvala. Evo, ajde, vsi GG v chat.
Pogledamo lestvico po 4 igrah. Dejansko Trulex Čičo na prvem mestu. Zelo nisem pričakoval. Cvizi Putrik na drugem mestu. Merstaš Tyson na tretjem mestu, ampak še vedno sta isto pik v zadnji kot prej. Oziroma, mačkan več, 33. Tako da, Merstaš Tyson kljub temu, da sta prišla iz 4. mesta na 3. sta še vedno isto v zadnji za prvim mestom. Ker sta bila zdaj 6 s 4 kili. Tako da, zmer zelo dober, Seti Kami 4. Miša Tini sta zdaj 5. Top 5 imamo 3 Slovence, chat. To od Kinzla že po mojem nismo videli. Prav tudi, ki je bil Kinzla, ne vem, Kinzla nikoli ni FNCS, on je Dreamhack je dober igral, FNCS nikoli ni neki full. Ali bude Thomas 18, ki je Savage. Kje imamo vodila, chat. Vodila. 16. Nice, chat, nice. Da se veseli, da bo Dawg pobrala prav pinči. Čaj, kva se uno imenuje za Fortnite? GeoGuessr. A so še igre? Še 2 igri sta danes, pa še jutr 6 iger. Lost Gamer, ajde da vidim. Ajde da vidimo. Multiplayer. Tukaj je Fortnite, pa je. Kje vam dam pa linke? Aha. Ajde, joinite se, to je za Fortnite. Kokaun, GeoGuessr. Ajde, joinite se. Za Fort? Aha, tukaj razberamo Fortnite, evo. Chat, kaj igram? Full history, celo zgodovino. Game mode. To bomo ne rabimo. Aha, rabimo. Okej. Ja, to ste se vi joinali tle noter. Predejam. Ja. Ajde, joinite se. Berlinjo, čakaj, zdaj igramo to, kar hočem videti. Več je rekel, da mi GTA mapo je, to zih ne bom šlo. Lega urbanec. Zdaj to bom pustil, se vredno. Startam. Kam lenda Tyson na severno stran Slepija. Ajde, štartamo. Zdaj da vidimo. Sam 30 sekund imamo. Ne veš. Ne, to vem, da je pač tukaj nad Paradise Palmsom. Sam moram... Aha, tle, ja. Tle nekje. Kje sem pa jaz bil? Tle nekje sem bil lih, ja. 67 metrov stran. Okej. Kako je enkar tja dal? Naslednja runda. Ja, lej, ne vem. Aha, to pa vem, kje je tudi. Okej, čakaj. To se zbrila tam tle landala. Ja. Ja, tukaj le, 100%. Aha. Ja, valjda. Da vidimo, kaj bo zdaj tle. Kaj je to? Čakaj. Čak, to je tam, ki je unlandil sam. To mora biti nekje v spodju, a ni? A je tle nekje, chat? Ne, ena manjša bajta je. Ne, ta pa ne vem točno. A, se sem bil dosti bliz. A dejansko je bil v prflašu je bilo to. Gremo naslednjo. Ok, tle kar ni slike. A ja, to je zdaj. Ta del. Sam to je Citadel. To je Citadel iz tele strani.
Na desni strani mora biti tukaj, pa kaj gre reka. Tale wing, ja, tukaj le direkt, tle, nekje, takole. Tole bomo dali, ajde. Epicenter je 26. pa 27. Kica epicenter v chat, pa koda SCORP22, da imate za 100 stop. 8 metrov stran. To je pa, ja, to tudi vem, kje je, to tudi vem. Čakaj. Tle sem tudi landal. Tle sem tudi landal. Sam čakaj, da se spomnim, kje je bilo tako. Tukajle. Pa... Tale most, tukajle, sam da... Kaj sam, kjera stran mosta, čakaj. Tole, tukajle je. Ja, takole. Evo. Ja bom v Maribor hodil. Logo Zanzi. Se je velik Mariborov. 18 metrov stran. A, malo bolj... Se sem dal direkt tle, kako sem dal 18 metrov? To je zmagal. Tretji sem bil, kar kotnik. Še eno grem, me sploh ne zanima. Ej, koliko imamo? 1 minuto imamo. Ajo, pa 7 let, te so hitrejši kot un. GeoGuessr. Ja, Zanzi, se jaz tudi? Ja, to pa vem, kje je. Je to tle gor. Tole. Direkt tole. To je 5 jurjev. 2 metra stran, evo. Kaj ta ven? Pa ga delamo očet, direkt. Jaz poznam Fortnite mape. Jaz sem sam eno zasrl, drugače te zmagal. Nisem vedel, da je bil tam Flash Factory. Chat, Tyson je tretji by the way, Miša Tini peta. Round 2. Ja, ok. A, to je pa razšarkov. Razšarkov, un island gor. Tukajle je. Ja, ne, čakaj. Tukaj so te šeli. Ja, tale je. Klele. Prav. Tole. Ja, tole v bistvu. Tole, ja. 0 metrov. 11 metrov. Kako je to 11 metrov? Vidiš? Tle. Ja, GG kotnik. Kaj si zdaj hotel editat? Round 3. To tudi vem, kje je. Tole pa je tukajle. Kaj je tle gor? Pa je, se pravi, tle so te dve skali. Dajmo pol... Tiste skale smo tle, okej. Prav... Tole, evo. Sem mislil, da je bilo 0. 9 metrov. Dej link. Ja, zdaj ne moram. To je pa zdaj... Ja, link tle mi zakrije. Čakaj. Ja, to mora biti... A je to tle še dol, kaj je bilo? Tle sem pa že pozabil, da je bilo. Ne, po moje je... Ne, čakaj. A ni... Ne, ni ta? Ne, jaz vem. Nima cajta. Fuck. A, je bilo tle, ja. Tukaj je bilo. O, tega sem pa pozabil, chat, vidite. Preden je bilo to. Ja, GG Crunchy. Ja, okej, to. A, to je tam, ko smo landali triote. Čaj, kje je bilo že res to? Gor. Tukaj je bilo. Pred temu krožnikom. Krožnik? Ja, tole. Je direkt takole. Vse sem dal direkt tle. A jaz sem dal tle, to je bilo pa tle, wow. Kako sem bil 11? Cheateri. A ja, zato ker ene nisem uganil, ker sem pozabil klikant. Ajde chat, vsi grlov chat za Slovence, Miša, Tini, Peta, Tyson, Merstaš,
tretja. Ajmo vsi golo v chat. A sem rekel GG po nasreč. Vsi golo v chat, down member on chat. Gremo v igro številka 5. Danes 6 iger, jutri 6 iger. Grand finale. Grand finale. Igra pa se za... čakaj. Price pool. Pola, no dej. Price pool. Definite reset. You can see all the gaps on the map. You can see issues with possibly Evo, price pool prvo mesto 100 evrov vsak igralec. 12-hour window of VOD review is just huge. Some people barely sleep. It goes up to 20, 24. Son of Lucia might have to put that VOD work in. Looking slightly distanced from the top 10 currently on the day. You can watch exactly how Steno makes a rock when he can though. Ranči, tam je tudi več playerjev. Fuk tam en player dobi Kranči, v roke tega napoj. Let's camp in the room and wait for someone to walk in. That is their bread Pa and butter. kokrat na let imajo to gnarja. Ooh, they're using that little bit of an off-spawn win to get some more momentum in a fight, but Steno is just crashing into a completely solid brick wall. This is just not going to work out for him. It is corny in a 1v2. Chat, se pravi, pred Tyson je zdaj Trulex pa Čičo. Pa... Kami Seti. Tako da, če oni umrejo, pa Tyson dobro odigra, prvo mesto. 200 evrov enko zmaga. Ja, in kaj se igra? 3 od teh, Kranči. No vidiš, to ni več denarja. Zdaj 200 evrov za duo, vsak 100 evrov od playerov dobi. To je tam pol manj. Kako je Tyson? Tyson je tretji. Piša Tinis tam je full presenetila. Zdaj bomo videli, kako to zdržala, ne? Tam je presenetila za I enkrat. guess this explains why they had so many slurps last time round. It's because even after this fight concludes, they want to get involved in the secluded spire. They want to get this vault and get the slurps that come from it and go onto the island as well. And I think after winning last game, nekako video odrezati, ja, ne vem, kje rating program uporabljaš. Probi sam s klikam. Znači, kje hočeš, kje gledaš video, pa s klikam. A dima, če Miša pa Tini zdaj razmajata ospan. They're going to be at the secluded spire every single game now. If you think about it, I think that's the best thing to do though, right? If you have 10 Pa sta slurps, dobra you do win fajterja, the to game. se strinjam. So just get 10 slurps. We say it's like it's easy, right? Just contest 5 different teams and win Rift Island. Not difficult. Light work, no reaction. I mean, they made it look like light work. Oh, 120 to the dome for Kiro. Če sem že dobil pico, sem že pojedel, fenomenalna je bila. A to, Kranči, ja, Kranči, sam kokrat na let pa imajo tako nagrado. Pa imajo na vsake 3 mesece. Plus, veš kaj bi spod. Archie je spet nokan. Oh, ne vem kam zdaj lenda. Archie down in the feed, that's not good news. It's Traxford this time that finds him out. Ja. Kaj mi sedi sta bila tam živa. Kam zone pulam? Tyson spet pula zone, nice. Ti We've seen Archie Tysonu. go down multiple times in here, but Hydro also tripping up Kaj? in one of the games. Dobrečo. This time Day dictates the zama pace. They're zona, going kar. for the pressure. Jake is by himself. Ja, vreče so god. And Mixon and Blaha are also on the outskirts. Half in, half out of the zone. And just pressuring as much as they can to get any tags back and forth. Is Blaha inside. Tam vrže se not pa zmagaš, sicer. Nima white-ov. Meanwhile, outside just Diamanti so zmagali. looking into the zone. It's Mixon. Membri, Dia on topu chat, Diamanti so zmagali. Balkanski finale v League of Legendsu proti CBE. Dia on top, membri. Lepo prosim, ko zdaj ne morate pisati. Amo Dia on top. Let's go. Balkanski prvaki v League of Legends, Diamanti. Sem rekel, če je to najboljši gaming board v Sloveniji. Ma na Balkanu očitno. Lepo prosim, tudi v Valotu na Balkanu, najjači. Let's go. Moram eni moči, da Dia on top, sam ne vem, kjer ga ne zamenjam. Žiga, tebe tudi privlačijo tešaste ženske, oziroma bold ženske.
And Thomas Mislim, enim full something paše to see. drugače, Jusko. Tam They're odvisen. looking for early fights in that last game too. Enim full paše drugače. And we saw Pobito. Koda just get taken down. Cammy tripping up. Kami dead! Picks him off. So I'm wondering what's happening in that fight specifically. And where Seti's at, that's a full elimination onto Cammy. And one interesting thing I've seen so far is we've seen some reboots inside Enim this game. dejansko paše. I feel like every time you see one person go down, they never end up coming back. Ali Buka bo zdaj dead. So hard to. Provanje god, lahko van vituja. You see the potential Bobo, to on amount of van inventory right now the Mats he has. This fight he's hoping he gets out unscathed. Znam za Tyson, valjda. Really They're gonna expanding fight here the to have a few Tyson, more huh? options. It's just him. Thomas HD is down. Oh, and that's a big shot taken. Kamera. So now with Da zdaj ste me splashes spomnil. starting to be used, he's Ja, gonna be nimam locked in pravilne totally kamere. to this fight. Kje je Miška? Seeing it all the way Oh, out. sorry, Sidestep chat, sorry. was ready. My goodness. What a shot. Kaj dam jaz? I wonder if he knew he was there. I think he was focused completely on other players. Opa se. Comes in, seals the elim, Ja, ta and then donation. they're good to go. Hot on Bush looking at Kiro. We saw Kiro just take out Cammy. He's picking apart players anywhere he can see him. I still can't believe what I've just seen from racetrack, man. Yeah. Shout out to Ej, diamanti še roke Those are console tega ekipo players, man. naredijo. Taking Prav, down sam the triplerje pa goats coacha. of this hobby, like. Ja, čak, to ne gre. Yeah, Ne, man, Mersta še dead. O, tu je all the Tyson zdaj tle. FNCS and the console guys just come Curse breaker. It's the Barvi fault. tu, Tyson ga proti Vikotu pa Pinku. Prosim. This is very interesting. Pink and Vico up against Mustache and Hyde on Bush. Mustache. To mi ni všeč. Already a casualty of this fight. It's knocks on both sides for a team No, that's across the way as Will Smitha. well. This is A a time njegova window hčerka for je zdaj Hyde on Bush. I pobrita, think he's gonna okay. let Mustache tick out. Tyson je tretji This čat. feels like a very awkward game. I don't Tole know je zdaj what it zelo is. This slabo. fight slowly unraveling between teams we haven't really seen interact this early yet. O, ja, tole. To ni šans, da And Tyson it's still tle. going. Moj Like you klačal. said, man, every game has been very different. It's had a different flavor. Only consistent thing we've had throughout the day has just been like winter zones. Druga sta Merstaša zdaj. So, To mi I mean, res ni I feel like všeč. in this zone, no, I mean, this is actually Dobro a ga bo mirror ta zone, pustila something na we've seen koncu, ali? before. Kaj bo zdaj This is solo? right side of the map near the beach. A ja, žena, ne vem, nisem videl. A ja, žena je On Bush. pobrita zato, ker ima eno bolezen, a This nisko. time, though, completely not the case, as everyone else has learned from their, what was it, game 3 mistakes. Aj, Tyson je živ, chat, pustila ga bo ta. Vigo Tam bo and Pink have težka not seen the solo. sun so far. They've been Prva, focused minilo, da ga bo ta on this pustila. box fight for so long. Sej Tyson je bo fajtu. O, Oh, koga je zadel? they've had their fair share of surge issues today, and so it's not really a surprise to me that that's the way they're taking things. O, no way. Tyson 1v2-ja. Don't do him like this. Ne, NHP ima, koliko je posranun. Metal walls all around. Tyler Ne, Bush has NHP ga time je dal. to play this No way. team, no team, no team. Oh, and another team coming in might just save him as O, well. škoda. Or it could be his doom if they decide A, to še tle focus to him. dobi. Either way, he's gonna go for this cash. Nice, vsaj to, vsaj to. Pa še cel metal bo Now dobil. they're gonna put and Tropex. They want to get involved. Pink and Vico will retreat and say, nah, we're not about this Ja, life. okej, Jusko. But he will still get the loot out of it. So that's 4 slurps. Evo, dobil je nazaj vse slurping. mece, ki jih je tle zgubil, I to je would dobro. not be surprised if he dipped out now and tried to just get a reboot on Mustache in the zone somewhere. He has 4 slurps. It's enough to really tank zone right now as it's 2 tick. I think he's good to go. To dvom, pismo, če gre On rebootat, this bo side of the itak map takoj and dead how po. things are just looking overall on how fast you have to move, the fights you have to take. It's just tough. Kenty though once again, ooh, going down. Robon with the quick 1-2. Kuda, ker ni tle noko Pinka, Tyson. Res je bilo bliz, res je bilo bliz. Then the winning team we saw rotating from this side, the game that the zone went this way. I mean, Robon still has a lot Kaj of zdaj control if he wants to come in pišete from the south side. Titan, Just Vika pa Pink pa Tyson elevation go? will be his enemy. Saj ni ubal. Everyone else is just going to be A mislim, based zato, on ker je fire pač defense. 1v2-ju, pa ga nista mogla dobiti, pa jih je dost skoraj dobil. Careful. Blurfire might have something for him. Skyden Shakos. No surprises Veš, there, da se man. vse When zmenil, you da te get podpelajo, no?
a spawn for the island so close to your POI. You can just do this, ramp up. You see they were set up on top of the spire for ages. The island spawns, they'll be familiar with all the possible spawns. And this is one of the better ones they can get. It looks like they were able to claim that vote. Ne bi spet mu shotgun do drug shot dal 40 bi ih ubil. To je res, to je res. They get this. Ne, peta igra They je. jump up into Peta the top igra, 10, ja. almost close to 6th place. That's how close it is from 5th all the way To down me to na tedva ogroman 11th, 12th overall. trpal. And even more slurps for Shakos and Skydune. They see a team down below, Moneymaker. Upam da naredi reboot pa da kaj naredite, da klačata. A pa da solo naredi insane klač. As they're getting sprayed, but To bi bilo nice. Shakos is the one to get the brunt of the damage first. Mammoth pistol from downtown, taking his shield out. They're so good on Surge. They have slurps. I mean, we're seeing game winners before they win the game. Sam mecov nimata te dva, lej. That's how the tea leaves are reading right now, but To vidiš Juško. whether or not that translates will be dependent on how they move. Hodnik, če še ni 18, Juško. All that positioning on top of secluded spire has increased the amount of farming they were able to do. You see the maps aren't Oziroma, zdaj si easy 18, for them. sorry. They've had to invest quite a bit to even get to where they are right now. Al? They thought Yeah, they had the see. time now, but more teams are even coming in. Yeah, look, the brick. Tam lahko bi že prej naredil vse stvari, sam vožnjo pol. We'll have to start farming up some of A ja, these nisi? trees here. A ker si tako napisal, sem mislil pa, da si. A pejtorit. Pitcher's got every Jaz tree sem so napisal v far. 2 tednih. Ooh, Swizzy. Napisal v 2 Looking tednih. for a little bit. Everyone's just up To here sem pol to mislil, farm da sem mats. zastral, ker sem. You come in, you look at the POVs, it's just This is pickaxes swinging. Miša je nokal Right, Truleksa. left, right. To je zelo dobro za Tysona. It'll be crazy to see Trulex je prvi. what happens next. So many missing teams inside this game as Pa sam well. še Čičo je živ, Ginny and zdaj Misha, solo. no slurps, but they're still kind of succeeding. Got some slap splashes. Why did you drop the breacher? Did you leave it for TV? I mean, let's see. You must have left it for TV. Like, there's just no way you just leave the breacher shotgun there. Like, it just doesn't happen. He knows something we don't. I like that teamwork back and forth. That's Trulex going down. Relax. Interesting. They're neck and neck Jusko up top in first ma place. So autokotnik. that's Trulex gone, and Chicho to maybe even follow. Wow, it's a če huge rekel rajš pešačam. Well, look, Misha and Tini couldn't get what they wanted out of the secluded spire, and so they just decided, yeah, we're gonna go Southside Slappy and just mess with these guys instead, and it does pay off for them. Oni Misha niso and rabili. Tini really disruptive to the lobby. You don't want to get involved in any action with them. Sami That's sebi a sta good druga chat. chance They got something for you. Se ne motam. More things going down, you know, who's around. I see Seti and Cammy on screen. Mini Miner, how Kami, did this happen? imaš shieldov. They've had a bit of a rocky road so far, but let's delve deeper into their strategies. We can see Cammy off spawn getting actually these bushes. We've seen a lot of teams using them, so maybe they'll use those later on down the line. And even using this thermal AR to actually get some tags on teams down the middle. But look at this. Cammy actually going down in the mid-gear game here. Not a very good start for this duo. Kaj, Tyson je rebootal? Tries to go for the A reboot, res? but of course Cammy gets beamed out of the sky by Hijo and company. Not the best start for this this duo, but of course Seti thinks, you know what, Ja, I'm gonna get his free če kill upam, da and do it again. preživijo. Pa Second lik time zdaj imajo to replay, da ne bomo Cammy's videli, now če bo back Tyson in the slučajno game, umrl. and hopefully for this team, they're going to be able to find some a little bit more success. Look, there's one thing I can promise you. If these guys are in the end game, they cannot Hello. make zone plays. Storm Surge or Storm Solo, Sickness, sorry, solo. is going to be Ja, on zdaj upamo, them da Čičo umre. like white on Kam rice. se ti They umreta? are gonna have no Tyson leeway to prova make čim bolj storm poklačati, plays zato da with how long they've had to tank je na the prvo zone. mesto. Well, at least Miša, City ti nimate won't. tudi šanse, da pridete na prvo mesto. Cammy's left then as the truth. Ja, zdaj ne vemo, ali The so še only živi ali person ne. who can touch the storm. Ne upaš kot. That's gonna be tough. Very good eye on that too. You know how important it is Čičo for the še below layers they play and surge. how endgame ebbs and flows to Zeti je be able to work with that nokan. storm, so not having Daj that mi čut nogan, to mi ni gonna be všeč. big trouble. Mustache. Merstaš pa Tyson se have fajtata. both their bodies alive, looking good so far, Oh. but a little bit of just Ta sta komi above surge. Mustache does not cover the right side and eagerness to find a few Tyson je more dubu shots kill, down below. Tyson je dubu kill. They got some shields though to be able to use this up. O, ajmo. Ok, Merstaš ima dober loot, a ne? Mislim, Huge fight that's still happening over half mata dober loot, mislim, kot to pepne, a ne? For all of it,
Tyson, imata še white kill, eh? The most slurps who are just like, Tam yeah, we meci, can meci take so the zelo zone, slabi, like meci the so zelo storm. slabi. That's why Skydin and Shakers are still big Pol chillin'. tedva tle z milijon slurpi. I said it a couple Deal of days ago, in- but it's Ja, pa honestly, deal like, if you are Trulex, up against zdaj, a te team so vsi dead that zdaj. has this many slurps, you just leave the island. Ne It's vem, just zakaj not happening, kranči. because these guys can stay Ej, here hvala for vse as sploh long bo as tam they na want. epicentru. Drugo, ko vi, He's come kao down to znani look polni, for ko bo imel loot. svoje kompe. He remembers leaving A ne vem, in the kaj midst vse je and tam he's Jusko, like, "Wait, where's iskreno. it gone? Tyson." Pač so neke Bush stojence, story. pa to tudi vem. Walks through and stole it. And he missed, and he slurps anymore. I love that. I love how he actually went down and he genuinely looked confused. Tole, Where I left the med upam, mist da... A, na Islandu sta. Tyson je low, to mi ni všeč. He might be fine with someone taking Pulin it, but je I wish I would've been doniral fine with 5 evrov, someone daj vsi Embry srčke lepo prosim, pa W za Pulina. Lepo prosim, Pulin, hvala ti, da za 5 evrov, hvala ti za support, hvala ti this res. deep into the zone. Ajde, They've da got the srčke v pad chat. up. They know that this fight's going to be Hvala ti. free for them to take. Absolutely Ja, advantageous. to zelo slabo kaže za You cannot Tysona go slurp for pa slurp with Skydu. Merstaša, ker nima ta white-ov po mojem. Definitely can't go Congrats. slurp for slurp. These guys are 10 slurps up right now. To outslurp them would be just nigh impossible. You just can't. You think you're the slurp? Pa Merstaš tam ne nima killov, ja. He's the slurp. Enki je Tyson. Here's Podosai. You know, statistically speaking, it's good that Snazy's down right now because that means he has a more likely good chance of winning. I mean, Off of what we've seen Ne vem, today. nema zdaj je bil... Tyson je dobil 2 killa! at this stage in the game of Samo sam en drug ga je ubil, to je to po moje. third situation. Ja vem, sam, I to hate to ni count people dobro. out, but in this case, I am very much counting Te him ne out. bo, Doesn't možno even da ne have bo the več heal top 5 potential zdaj. to try out heal Ja, it. obasta da, obasta več. I mean, yeah. Ja, ja. Vsi ste membri Who lahko can he komentirate. affect? Not even Blaha. A ne bojo ti. Podosai has 3 more seconds. Make that none as he is Oh, gone. chat, tole, to ni dobro. Hitle je on 2 killa, da bo me zanima. Okay. Drugo. Who in a box? O, škoda, ker ni mogel mecov And dobiti. he's down. Da bi dobil But mece. no one else can do that. No one else when in such a Koda. bad spot, everything's gone. Just hits a 190, Berabe. 185, it's over. So many To je bilo seasons of insane, grand finals Sam. we've seen him make plays like that. And it is part of what makes him so good. So unfortunate to go down there. I would have loved to see them play out the rest of the game after that play. But another zone hit at Slappy Shores. What the? Having Jusko, mimicked si v some redu? games over and over again. This time though, you Wow, have to move Minti. in there as a secondary, tertiary type thing. It's Sorry not za zone 10 or epicenter. 11 that's Slappy. It's Ne zone sovraž number tebe. 7, so you can plan a little bit. Pa čeprav si tudi otroka. Zone is pulling down south. We have seen so many max. Jusko, ti si tudi še otrok, kaj ti The worst nabijaš? thing that can happen for this moment is this Wow, zone going north. Pinči, If that happens wow! twice, this whole lobby's in big trouble. Wow! Big trouble. And they don't want to be in big trouble. Pa Jusko, da sovražaš. Head drop. An ever-present force in these games. Ni še dubu nok. And one that is finally looking to try capitalize on so many of their top competitors being down. Ja, to bomo already. videli zdaj. Saw Trulex go Tole down. res škoda. Putrick Pa še falls as zon well, sta so dubla first and direkt second. tukaj. An absolute disarray. Swizzy's still alive though. Not sure where Chicho is. Skydude and Shakos. The slurps. Zdaj samo bomo, da vsi slabo Gone. odigrajo. Both players. Bomo, da vsi slabo odigrajo, ker so top 5. Heals they still have Dobar, to Miša stick Tini, around. ajde. Zanil sem še vedno tako ipi, ampak probam Probam navijati za njiju čim bolj. Evo. He sees clone as well, but I'm That's wondering easy. That's- how, with that many options, with that much room to play, Skyrim and Shakos fall. That is just so unfortunate. And we have a North pull as well. Oni si, So, for the 18 si rest of the popravim, lobby, odvisno od staršev, torej ja, si big otrok. trouble is Ne imminent. pravi, da si They otrok, can ampak imaš še survive one starše big žive. push, but I don't think they can do another. Traversing through There's no all of these match different with Flash. players is going to be madness. But the big thing is that with so many builds already established here, players are going to look to avoid them, right? It's such an unknown going through old builds that aren't yours. We'll see people building up and around them. And so for the players that do like and choose to hide in them, there could be some sneaky opportunities for you to get away with cheap tarping. Ja, tale igra mi ni and všeč. saving some Jaz sem že materials. dead. Samo bomo, da ostali slabo odigrajo. Gonna now look to run his way through. Ti si And pa that putri, da slabo odigra. move past Majster different builds, just vse shove them tle out the way. spama v builde. He's really relying on his skill right here. This is huge. Double mammoth pistol into Breacher. He just wants to go for big damage. It's to channel that inner taste in what we just saw moments ago. Made it all the way to zone. Kaj? Silent for now. Interrupted though. Zadnjo, od Is Tyson. every pistol loaded is the question, because if there is one person challenging him on his walls, Ja, this bravo, man has Crunchy, the no. biggest firepower in the game.
Ramp reversal. Could Minti, go ja for sam a tudi chop play, otrok, but ja. no, he gets dropped down. He's taken out. Too much pressure for him to handle. Anchor and Gold are the ones. Jaz sta Tyson pa Mersaš rotirala v mid zone, če bi spet imela zono. Samo moraš odgledati, da ne ve ta avta imela zono, ne. Tam, one dva sta umrla, Tyson je mogel iti pol tudi. Nekaj sta sploh umrla, nisem sta umrla nekje sta tja na sredno rotirala, to je res. Taška ne veš, kje bo zon tudi, ne. Miša je dobil še en ključat. Miša Tini ful dobro igrata, hoči. Prve dve igri zelo slabo, ampak prve igre pa dobro kaže. So dobro. There's going to be trouble though as he has to move off the island pretty much. This next zone that's locking in, half of it just doesn't even exist. It's crazy. Gonna just be water, so everyone's going to be clinging on Dexy je one shot by that. Dexy To je majster še zmer živ all človek. the way through. From 16th to 14th, he's lifted Še two zmer živ. placements so far. Miša je dobil knock, ampak je tudi on knockan, sam še Tini je živ. Ne, drugi dan Tyson vedno dobro igra. Tyson je vedno drugi dan najboljši igral. It's going to be big trouble, and so Ja, that's to, why he should pač prva igra pa ta zdaj But tista exactly dobro what odigra, I see edina. happens, somebody turns Te around dve and igri. catches him out. Hand takes gold out from high gun, and I think him and Uguay Chapik's are tight. here to play classic type of EU situation. I haven't Tini seen this in tamle what seems solo, like evo, years, brez but it's a nice build-up. set indeed. What chapter we in? With Hen and Uguay up on height. That's where they want to be as well. Even this Kar 4 season when kila we've ima seen ta. them at their best, it's been on those layers. Tini still alive in this game and still making things pa še happen. ta He's been shotgun ima. lurking in this bush, and there's so many players around. You could potentially Tini get dead. shots on. Tini but bil he's je that 11. player that gets taken down. Ej, to sta prehtela Down the Tysona po feed, so mojem it zdaj. might be a little bit more trouble Misha on pa height, Tini. as it seems. Giris falling as well as he looks to go completely out. Imamo vedno Nice Slovenci trap neke moves next dobre to Hen, točke, so posežem, maybe razen they're v the ones who are looking CS:ju. for height for the moment. Tam Glob smo... also moving for Elam Pač Solo tako, as a mislim, team. Older nimamo on top, nobenega he tako gets Slovencev v sniped. CS:ju, They can't go for the heal up either. Luce Tini seven, izgleda z Majem, yes, si jaz. 7 Elims. Berliner, Checking ful in sem there, presenečen, just da Granski absolutely United tako dobro tearing igrata. mid-ground. Pound for pound, Bomo videli. duo after duo on the breacher reaches far as Luce finds some more. The Sorry, breacher. he has to go down too. A bare bones beach down below with no mats for any To še duo to kakšen play tak with. živ So čat. good for these guys to breach a flapjack combination. So Anas. relentless in applying Prva dobra pressure. igra za njega. But it's down 5 below, killov. and Nas and Sraps dominating the low ground, claiming space and claiming names as they move on through. You can see over to the front of the zone. Pa je dober zen nastavil. Vem, že lej, takrat sem jaz 100% da imel, zdaj ne vem, ima še ali ne. Da so dosti change naredili pa to. Tik zaradi tega sem tako iffy, ali za navijati za njega, ful sem tako, ne moram. Uguay finally knocked down. Ja. Kylie, low Pač HP, probavam, he's ampak. gone. Anas is just an absolute Ja. powerhouse, a gargoyle that cannot be moved from this position. He has no mats Daj either, so ti. this is his final placement. He goes Pošti. straight for goals as Daj ti box. Looking for the next chance to do damage. A 2v1 as these guys will absolutely to solidify this prepovedam. game. Pa Look je, at the še vacation napisal for them sem. because they're smiling. They're feeling Ja, good tam on this so naredili beach. post. Anas, Evo, the shot Anas je throw away. zmagal peto igro. Amo, dej da GG so chat, dej da vidimo. GG so chat, da vidimo. Oh, musk. Ja, to je sam tako, no copyright. Ajde, GG so chat, da pogledamo listico, ajde. Da vidimo. Miša, Tini sta prva! Okej. Fizi Putrik druga, Trulek Ščičo tretja, Diamant Esports četrta, Tyson, Mersaš sta zdaj padla iz 3. mesta na 5. mesto, zdaj nista dubla skoraj nič pik. Ampak, glede da sta slabo odigrala, sta danes še najbližji prvemu mestu. Najbližji prvemu mestu sta danes. 23 pik. To dejansko ni nič. Top 5. Oziroma, top 6, top 7. Jaz bi rekel, da top 10 imajo vsi še v easy šanse, da zmagajo. Tu ni pol, odvisen, ker itak je velik igara, ne. Majboga Toma 27. Odil Sevič 21. Nas zdaj. Tina dobra igra. Chat! Dajno je bilo samo vprašanje, kdaj bo začela dobro igrati v teh Grand Zlobijah. Ja, fighterja sta full dobra, briljal, to se strinjam. Pač največ kilo imata one dva. Zdaj tudi vidiš, average aliens. Največ kilo imata. A šlej, average placement imata full slabši, koga Svizi pa Putrik, sama da kile, ne?
Tako da, pa zdaj le chat. Tisto, ko bo v teh top 5, če en v teh top 5 zmaga zdaj le, bo po moje na prvem pol mestu. Razen, če pač odvisen, kako tudi oni odigrajo, ne, ampak tako. Koliko imamo? 6 minut pa pol imamo. Ajde, gremo GeoGuessr. Ja, en GeoGuessr je treba zdaj. Moramo malo omenjati. Kaj streamam, prgalo. Pablo pomoral 3-krat off-spawn, ja. Ajde, joinite se, imate link v chatu. Kje je tle BC? Vam je šel pokazati. Vse ga imate, ali? Ja. Zun. Da bo Tini slučajno kval... Ja, hej, koliko folka kvala na LAN? Ajde, folk, joinite se. Moram na novo narediti. Ajde, bom na novo naredil. 50. Bom na novo naredil. Na novo. Ne vem, če ta dela. Fuck. Pa jaz delam. Ajde, joinite se. Joinite se. A top 10? Ja, pa bo pršel. Če top 10 bo pršel. Top 10 bo 100% pršel. Jaz sem dal link v chat. Grem sam scat hiter chat. Sekunda. Upam. Evo me, ajde, hitro štartamo, koliko imamo cajta? 3 minute. Ok, Jusko ta preber. Kaj čakaj, je šel WC papir pokrasti, ja. Ej, luči imajo na tač, kaj pa to? Ej, to ima pri Pinčiju. Opel Zafira. Aha, Cirilica. Cirilica je, sam kje pa zdaj? Ja, jaz tudi razmišljam, da blokaj tako, ali? Ok, Pinči, ok. Damo kakšno Ukrajino, ajde, daj. A Rusija je bila? Rusija je bila. Se ne bi tja kliknil. Ja, se je bila Rusija, ne? Ja.
Dej, Jusko, kaj s tabo? Kaj ti pišeš? Okej. To pa ni kitajsko. Je to japonsko? To je japonščina, 100%. To je japonska. Sam, kje pa zdaj? Kje zdaj na japonskem smo, ne? To je zdaj vprašanje. Da gremo najprej nekaj označati. Osaka. Fukuoka. Evo čat. Moramo dati, Fukuoka je to, evo. Ajde, da vidimo. Kako ti streamaš prgalo? Altfana, kaj ti govoriš? Kaj govoriš? Mogo bi da tam, lej, mogo sem for the memes chat, okej? For the memes sem mogo. Ja, GG jogurt. Tole pa je farmacija. Mediko. To spet zgleda k Južna Amerika. Kje imajo koruzo, če je to v Južni Ameriki? A to je italijansko? To je italijansko? Jaz to sploh ne. Čeprav, jaz sem prebral, sem tako prebral. Tam. Servicio a D'Amicio. Okej, ja, okej. Ni D, ampak je A. Al? Ne. Mehika. Jaz Mehika vedno štejem pod Južno Ameriko. Kje si najdu, da je Mehika, pinči? Kje si najdu to? Kar veš. Da ne vem, če je. Ja, je! Čita. Zakaj Jusko da poslušam, da je Italija? A ne, player je rekel, Jusko pa rekel njegovi sosedi. To niso tvoji sosedi, ampak dobro. Mogu te videti. To je spet cirilica, ne? Tako da spet nekje Rusija, Ukrajina. To ne vem pač, po čem ne vem, kva je. In če še zmer lahko čitam. 70% znižan couch, ga bom šel tja kupat. To zgleda full. Spet bom dal Ukrajino. Kaj je to? Kirgikstan ali kva? Oni imajo tudi cirilico. GG. Jusko ne rabimo, hvala. To pa zgleda k neka Amerika. Pa kakšna Kanada. Prav ne vem. Topli kraj v Ameriki, ne vem, čak. Tale avto ni bil neki ameriški. A ne, sam nimajo tako oni, pa tudi te. To ni Amerika. Igrajo, ja, se bomo šli. Ta čuden avto, čeprav imajo par večjih teh kamiončkov. Tam so full stari. Texas. A ni Mehika. Texas. Leta zdaj. Direkt Dallas. To! Najvažno so bile čile, sam en je dal tja, no. Urej!
Lufa, hurej. Okej. Chat, zadnja igra danes. Še enkrat. Miša, Tini na prvem mestu. Tyson Merstaš na 5. mestu, samo 23 točk zanima. Samo 23. In the sight lines. Doing very To je 7 kilov. consistently Ne, well. ko jaz govorim. 13th, Ko je z mano. nothing to scoff at. To What je you're aiming for at the end of day 2 here, 11. It's not just top 10, it's 6 closer to kilov, top 12, basically. top 14. Razlike? Yeah, 100%. Teda vsi galov chat If we look at the za leaderboard, zadnjo igro teams danes. are currently in there. Seti and Cammy already Oh, occupied damo tukaj takole. for the global championships. Da vidimo zdaj. And hide on Bush. To je prvi. Miša, Tini sta dejansko prva. Already, those are Vedno boš spots siguran for spal do that 3 popoldne. to other teams and other players. Tiho, pinči, okej? Noben ti ni nič So vprašal. as long as you keep yourself in and around 50 Tini ga je tle po kempu čist. globals, GG. what you need though, Free kill. Kje ima pa duo da ta? early on. Tyson. Je dubo kill? A je I umrl? don't think that Tini and Misha are a gimmick duo by any means. A ja, ne, sem mislil, da je replay. A ja, tisto je bil replay, tam prej. The slurps or a drop that's Normal. saving them, they're actually converting it into good height takes on teams late game to win. Timson, kaj je fora v... Good early game Kaj- aggression as kaj- well against kaj? duos. And you mentioned it, Levin being top 15. Kaj ti govoriš, ti si hujši komerčan? Jaz sam tam hiter dal, ker sem videl. And Nisem videl falling jezika off spawn nekaj. in the rest are still in 12th To je prav, place. Kranči. Are still looking good to qualify for globals if need be after just playing 2 games. I mean, that's what happens when you get to play at Secluded Fire. There's a reason it's such a strong POI this game. Well, I say this game, this whole season, sorry. Kaj je fora tega Last Chance FNCS-a, se pravi, konc leta, konc chapterja, je vedno na mestu ta FNCS, ki ga mi igramo, je LAN FNCS, se pravi, kukar World Cup. Tisti, ki kvalifajajo, pridajo tja igrat. V bistvu iz vsake sezone iz FNCS-a gre top toliko pa toliko playerjev v ta LAN. In tukaj je zadnja sezona pred tem LANom, gre top 10 playerjev iz tega finala. Ja. In pa, Still on the horizon. in pa, For this duo, in pa Last Chance je pa za zadnjih, ne vem koliko je slotov, ko ostane. Last Chance je pa za zadnjih par slotov za ta LAN. Da folk pride tja. Pinči, jaz sem že na LANu igral, Results bil sem na that have happened Dreamhacku, so far sem qualifier. in terms of how well they mesh with their game plan, I'm surprised they're even close to that top 5. It's miraculous the things they've been doing to stay ahead inside these games. Kaj? And this is a very good, consistent type day one. Pač letos, sem razmišljal, da bi šel letos na Dreamhack, sam zdaj, ker je bila poplava, pa to moram zrihta. Sej, vem, da večinoma so mi diamanti pokrila, ne? Diamanti on top počat. Ampak še zmer sem mogel tudi nekaj svojega dati, pa to in dvomam, da bi lahko, no. Had a taste of first for about one post-game 4, I believe. Then falling early in game 5 made things a little bit Pa, troublesome. starši. Oh, nice. Misha continuing that aggression. Found a few tags on another player, another wraparound jump shots. That takes Giras down, both players now. Playing in tandem. A še Bog daj World Cup, ne vem. First place, not Jaz pressure, bi but rekel, these guys da so clearly neumni, da above. ga nimajo. Mogel bi ga imeti, enkrat, vedno bi ga mogel imeti poleti, če mene vprašaš World Cup. To bi vsaj hype nazaj prepolala, veš. Saj tistem obdobju. have great day ones in the past, but it was always Ja, clear that day 2 was going to be hard. Misha for them to Tinja imata keep 2 those kila levels. čata lenga. Nisem I pogledal. think Misha and Tini may get thrown into that category of teams where people will look at Dajmo them and rajš go, na will they Gamescom. be able to do this again? A je isti And čas. if not, then of course they want to make sure day 1 they have a big of a lead as possible. Gamescom bi tudi enkrat šel. Pač. They'll Ja, push for it. There's to je 10 tako points kar right now. Game Gang šel. Might be going for a little bit more from the Ne, yieldings they had earlier on in Gamescom the je day v or in this game. Nemčiji. V Nemčiji Gamescom. That's right, Trippin. Very, very topical and fun to follow in the first 3 games. After that, slightly middling in performance. Ja, v Kolno. To bi lahko enkrat šli. Paco Realno. Yapko also looking to see. Take it as the Put foul. pressure on that Take first his place out. team and take him Logic. out. This is trouble. You want to see conversion A da vidimo from Miša an amazing Patinja. early game onto 2 different teams. Miša Tini zaenkrat na prvem mestu, čat. Paco Yapko want game 6 to be a Oh, tiho. blowout to just give Došlo. them Oh! possibly a 50, A ja sem 60 mislil, da je point to solo, surge. ki je kempu jih. Go for a top 3. Prvo Put some rotirati pressure zon, down. ja. They'll leave after the fact. A few shots rattled back from the duo they were bullying. Pa Pinči pa vse letala so poceni. This should be good for now. On the other side of the map, we have
some more Daš action. 50 evrov, pa imaš za tja pa nazaj v Nemčijo. Wilbon, let's see what he's got cooking. Him and Axe4 not really seeing too much Pa glede na contestation to, da ima over at Nemčija Jutsu, tako but najboljše povezave. overreaching slightly, looking for some loot. The poor guy Linčija, ti še nikoli nisi letel taken drugače. down in the dojo. Archie at Jiu-Jitsu. Interesting. I don't know what to expect out of Archie. Zdaj, Tyson je danes imel 2 slabi igri zaenkrat. Isto Miša Batini. Pa še vedno na 5. mestu Miša Tini na 1. He's just surveying. This Da is noben ni toliko scout konstanten, game. kot prej znal, ampak to zaradi tega, ker tudi ni That's all toliko it is. movementa in ne teži biti konstanten vsako igro. Giant and Moneymaker. Nimaš tako, da si garantiraš, kao, če imaš en drop, pa dobiš en insane movement, pa Seen si them have- garantiraš, da lahko full bot. Their fair share of box fights through both qual to end finals today. Nice. Very nice win. Moneymaker's actually the youngest player in this lobby. Kam da letim, na Hrvaško na morje. Not Ja the ne vem, most Pinči. unexperienced player Pošto by na extension, Hrvaško. right? He's To je pa res. had his fair share of competitive experience. Feels like he's been like the Z youngest Ljubljane v player for like the Zagreb. past 3 years, to be fair, but Ja ti itak isto časa na koncu zame. Oziroma še več ti letalo zame, ker Moneymaker's mora side biti tudi top prej is tam just posla. discouraging really young players from playing professional European Fortnite. Just to keep the stat. Merstaš je dubo nok, nice. Ajde, dub ta finish, Tyson Merstaš, prosim. Prosim. Oh man, that's just tough. Even with a good, Koga je noku? nice off-spawn disengage, Nathan is not going to be able to make it past Fatal Fields. Da na Maribor lahko hladimo. Tudi to bi lahko. it was interesting there, right? Skydune and Shakos didn't, Kruk si ne hvala. or at least in the one inventory saw, didn't have slurp, so I'm guessing the bot didn't spawn for the vote Davič this game. vodil. which Na is kjer a bit mesto sta unfortunate chat? for Nekje them. 19, nekaj ta But zgleda. of course, they still will get their cash. Davič so pa there vodil will be nikoli ne, slurps oziroma available for Savage. them this game. On nikoli grand I mean, finale with ne their igra win tako condition dobro. to Redno have dela this game, sezonoma they're going from velikrat that dobre, cash sam grand straight finale to building pismo. for Rift Ker Island. ne more zmagati. On I think po 6 out mojem of 6 dvom, da games lahko we've še seen zmaga sploh. Tam, če bo jutro res vse igre dobro Be igral, close to there at least Da drugi when za they're serijo. alive. Ker dvomam. Zones on the other side. Ah, Gonna be a spawn that favors them at the spire. But I do think if convenient for them, yeah, we will probably see them try and play. Jusko, that kdo for sploh it. leti v na Mariborsko letišče? To je za mala letala, verjetno predvidevam. Travel there Tyson je via low. the zip line. Merstaš spet hita zraven. A se beži. Kreku ga je. Slash. God? Tam to ne bo ta pušala, ali? Pušata, Tyson puša. Tyson puša. Koliko je low. Ajde, dobita še ta kill. Ajde, Tyson, Merstaš. Itak še za srce splača. I dropped some trouble. Ajde, drop. They know. They know. Nice. Let's go. From the boys. 2 killa. Nice Zaniju. attempt to hide from my drop, but the stash was clued up. Nov team prihaja, morata paziti. Upam, da sta zapildana. 219 points. They're trying to climb to Da, če jih ne vidite, je get bolj towards problem. that top 3 spot. Skavi vacant. Verjetno res ne, Juška. Moving in towards that left side. Imamo That's what top they've 1 been pa top doing. 2 Minty, Slovence. what's the last update of the day? To je to. Last update of the day is a top 4 catch-up on all of our teams because there's only 8 points separating our top 4 right now. So in 4th place, Roban and, of course, Axforce. They managed to capture the flag. And, of course, we just saw them pick up an elimination onto Archie. Dejansko, chat. Po dolgem času imamo tak finale, vsaj po prvem dnevu, da je ful izenačen. Vsi tako ima top 10 lahko še zmagajo. We saw them getting that elimination and actually camping Tema top the 5 so reboot res bar. We saw ful them actually skupaj. pick up that elimination as well. So great job Top from 4 them. so They're brez samo even 8 pik sitting na inside of razen. the storm to wait Od sabo. for that player to come on through. I like the strategies from this duo. And of course we have Swizzy and Pootrick who are actually based up on top of the vault, able to get so much surge damage from there. And luckily for them, the vault did spawn in their favor. They got so many slurps from that. And of course, the mythic flapjack rifle, which we'll see them use later on. I'm Jusko, sure as to well. ni Of moja course, we have playlista, Chico to je and Dabi, Truex, who noob. actually have themselves a heisted breacher shotgun. Vidiš, Will kaj they ti use kar that to their neki success? pičeš, We'll no? have to wait and see. Daj. Ever see those cartoons where your brand is just expanding and expanding and become a giga genius? Tyson je That's what I feel like solo. when I get an update from One these v1 se guys. zdaj The fajta. state of the game. I know it all now. To bo finish. But what will you do with that information, my friend? Ajde, I Tyson, will imaš continue to to. watch Hide on Bush dominate and then predict that Ima he 3 wins kile, this sam game. kaj ti bo to, And if če... I'm wrong, that means that Minnie's wrong. And that can't be right. Because Jo, Minnie is never chat. wrong. Ja, une dva sta jih The problem pokempala, ja. here is that
to get Mustache back in this game, with the way the zone is now, Minti, jaz sem it's tough. stupid. A reboot at Creaky Compound Anti mojih ne mara. wouldn't really be viable. You've got to think that he'd just get shot out the sky if that was to happen. And there is somebody here as well. Mata, okej, Mata dober srd, saj. He actually maybe could have got a reboot off at Creaky Compound if he was to take down that player. That's asking for a lot, though. Škoda, ki merstaš nokan. I mean, he's wrong sometimes. It's all good. Vem, Pinči, ti ne maraš rep. We'll keep moving. Pa ne igrajma. 2 elims, so Jakey looks like he went down too after Archie fell to Tyson je Roman. na petem And they've mestu. got a lot of surge, so they've been active on the field. Ali, Little bit of a zadnja igra minor danes, game. chat. Usually it's 88 people alive by this time. 81 right now, so a few squads, a few duels have fallen. Pa, Pinči, It's the last gram je game of the day god. for enjoying what you're seeing. You Oh, can catch Kami more of the solo. games that you might have missed earlier Pa on. below It's been an surge. absolute show in EU Good today, over and the NA Tyson. will be starting soon as well if you want 6 more games of high-octane action. Yeah, and it's been fun this season. Unpopular. Look, you won't hear this much from me, but I'm just as excited, if not more excited, to see NA. On ima... Some of the action they've had out. Yeah, man, NA's been fun this season, man. There's been a lot going on in NA. Ej, drit zraven njega. But hey, all eyes here on the final game of EU and all eyes on Kami as he Moj da ima kartice fights gledati to to, da keep tam his ni team in this game. X-a. A big shot with that mammoth. Oni toliko točk. Ja, Tyson je sam 23 This pikov game is a zadnji za difference prvi. maker Miša when you're pa ti. looking at, I just wish we Miša, had ti one nista more to prva, play. Nate. At the end of the day, too, it's how seriously Ja, you bi. take this specific game. The last one on day 1. And Oh, Kami, rebuta. he's going out for Tole all je the dead. stops. Kami in se A isto reboot obada, in če front to of rebuta, lej. 5 teams. Dva tima He'll že do it. prihajata not. He needs Steady to make it all the way through towards the next portion of the game. That ramp up makes it so that Hey, Jumper's not going Tyson. to be able to see him. Pickaxing down though, he sticks to it. Gets him What? inside the box, turns around. Bro, Where boxu is he? ga ima. Inside all the builds. He'll Pa? leave, and that distraction majster close shield. by might actually make people look at Ovo je Jarko. to Steady actually preživel. falls right in front of Kami. Ja, Chasing in still, and GG. he goes Tih srd gre down. pol še. A Kami Like se ti you dead, said, to it je was dobro, a to je dobro. very ambitious attempt. Zdaj me kje je Tyson, evo ga. Oh, Tyson je rebootu, let's In go. that situation, so many Let's of those go. players just To je zelo ready dobro. and waiting for the reboot to come off. But hey, look, in the final game, you have to make any play you can to keep your team in it. But we will see more from Kami and City tomorrow. At least they can say at the end of the 2 days that they tried everything to make sure that Menge če zdaj kar naenkrat rata rdeča cona za poplave, ja. Problem je, da zdaj, da je, ne bo mogel dosti hitro popraviti, zato zdaj popravil ta, to bo res zelo slabo. Boom, boom, bop on the sky dune. Looking at how their day is going, 7th place. This was the difference maker to keep them kind of comfortably inside the top 10. Now, I mean, no eliminations on Shaco, so I feel like he might have just been left alone. He's not going to be able to get Sky Dune back up now, and I think everyone knows he's a solo as well, so they're going to be taking pot toss at him over and over again. Last slurp down. His chances slim of seeing anywhere close to a top 10 this game. Yeah. It's tough, right? Because, of course, we want to be optimistic about their hopes. We know how well they've done today, especially when they've been able to come out of the secluded spire, but it's one of them games where your chances are just very, very slim, to say the least. Dexy taking some damage from Surge as well, and you know how tough the lobby is on Surge when the man who hunts every single duel you can find is having some trouble. Him and Hedra, due to the zone being closer towards that shattered slab side, not really found much in terms of the rotations in favorable box fights. They gotta start to activate their game now though. Beamed apart and cracked, Dexy has nothing left in the fuel tank. Has to push towards Mix, who might have one of the freest eliminations of his entire career. It's Blaha who picks them up. Hedra also takes them out too. Yeah, it doesn't get much easier for them than that. Ja, jutri imamo riž pa kruh za kosilo, Pinči, ja. This is huge. First place over Ja, sred šikta na telefonu six, visi. teetering on 7th right Pinči, now. to sem mogel odpisati v zvezi šik. For Skvi. Ne, Doesn't Tyson je have a wall dead. behind him. Ja, How does he Tyson even vam, know? Mersaš sta oba dead. Perfect slide Tako in. nisem videl. He found the weakness. This man can see the kryptonite. Ja, upam, after da that, Mersaš živ. I don't even know where his duel partner is, but if I'm in, I'm running. I'm just... Oba sta dead.
nuts. Enač čas, zdaj bo pa mogla Tyson It doesn't pa... really get cleaner than that. Ne se bo to mogla jutri klačati, sicer še vedno dvom, da bo ta več kot 50 pik v zadnji, Somewhere, čeprav odvisen, no. and they've spotted Ampak him. dokler nista več kot Swizzy's 100 also there pik in v the zadnji, distance. lahko jutri še vedno vinata. My God, Swizzy. Pač And a definitivno. solo too, so this might just be Odvisen, ko je zdaj drugi odigral. for Tini and Miša pa Tini znata danes biti na prvem mestu Future po coming in prvem late. dnevu. On the right, 3 different teams now involved in this one. They go pioneer mode. They might just push the rock straight into him. Oh, It's going, but they're not. vsaj poslali jih je nekaj. They move closer to Dejansko bo an to us. boljš. And Zone will lock in right on them. Pa še in the Zone sta center, dubla, oh in moj first bog. place. Wow. You can't market it better. This is literally the perfect situation, and they get another refresh. Finally Accuracy. picking Vacant up. It literally is... Oh, wait, Misha je hold knockan. hold on. What's happened here? Wait a minute. Misha! Taken out. I didn't see To je that dobro coming za in. It was Tysona, such a sam good ne pa spot. valjda za Miša But Patinija, the ne. focus onto Vacant Jaz upam, da vsi, ki so top 5 umrejo, seconds. čače. And in those seconds, Tudi da Tyson ima somebody easy took win jutri. advantage, so Teamy playing Ja, this vse one sem out bolj as za a Tysona, solo. če Look, no. Pooch against Swizzy. Tysona Profits navijam the že Vacant, od začetka, and now odkar streama. the loot of Misha as well, so they might be setting up real good for this endgame. Stealing loot from first place and then maybe even taking the placement too. You can see the difference in points, about 25 for Drug Swizzy si and Pooch kvari, in zakaj third si ne place. sramen? And then Misha, Bo napisal Tini, bom. 250 all the way up top in first. I didn't even see this coming though. Robot and Nekaj še ne Axe Force, vema. 242 after some of the eliminations Taka they've got drugače zna. earlier on in the game. They're in second place overall That is not bad. in the for Roban. FNCS EU Finals. Look, I've seen crazier things, or I think I have at least, but this might just top it all. Anas and Straps adding more to their elimination totals. Če, Trulek pa Čičo lahko še. And Chicho, Kaj, a je Tini še they do živ? not want to be forgotten in this Ali sta part oba umrla? of the EU Grand Finals. They want to be, remember, they were such a good spot in the leaderboard. And they want to keep that now. A big LM there. Nice little refresh. We'll see how many Čičo, maps they get out of tem that. kilom zdaj? Very nice Dobica, da as se well. refresha. So, can they continue to have the Ne, good sam- day ja, that they dubla have so sta, ja. far? Hopefully, I mean, they're in one of the toughest spots to be in. You can see that you can't even see the zone line on the bottom right on the mini-map. There's so many different arrows, so many different teams nearby. I'm surprised they have this much space to crunchy. work with, but with every single layer change, with every single new box comes new eyes, new Minti, duels vsega on lahko. you. Osi daš Strap timer. meanwhile stops, so no back-to-back as Thomas HD picks up that elimination. Plus, that Snazy still alive and towards the high ground. No one really with a big base. X-Force They've na learned from today enmu how HP-ju. awkward it is to have that first En fight. HP. Axe-Force, Roban in the most awkward spot you could see in general. Axe-Force with 1 Vidiš, HP, kaj first si da place se hanging raba? by a thread. And zero materials. He can't even build to protect himself in this game. He might not need to, they got zone. Yeah, they're going to be able to stand in this box as it pulls over, and so they'll be Zon okay. sta tle pulala, But not for holy. much longer. What a Especially with sreča. so many people crowded around them. You see them moving back through these old builds, and they'll allow Ta them to noben stay od njiju alive nima in the zone, but HP-ja, tako da to bo zelo again, težko. they have to find Probate dobiti enega something, you tako. think. Putty on the right side. He goes under and to the left. This layer looks a lot higher than it actually is. I think they're 4 layers high on a lot of other people's builds right now. Carmine and Vanyak are not going to be able to roll over easily A se either, tle sta so noter. gonna have to pick a box to dive into. Every box around you is either brick or metal, fully built. You don't have the time to pickaxe. You don't have the mats to replace. Kaj ne daš kakšnih drugih? Se vem, da sta low, ampak tle sam Kempata zdala. Tini še živ, 20 HP-ja. Nevermind, mrtv. To nista velik dubla pik. To malo. Axe-Force, 1 HP. Ajo above him. Ja, to je dobro za Tysona, ne? Kdo je bil še pred Tysonom? Kavi Seti? One dva sta tudi deda, nista. Kdo je še pred Tysonom? Trulek s Čičo, one dva sta pa še živa. Even put a single mat down without costing him 50 HP per second. Sam kao da je Tyson They'll dobil take kill, down sam the to je zero še from za nazaj shots. verjeten. From above, anchor and gold, another position to have high ground. Another position of power possibly. Ja, bi, That's ful je Swizzy and vroče brez Pooch klima, see pa bi. so many A teams bi fall ne. in front of them, they can get first place. Yeah, this is Babi set up vpraša, če ima. perfectly for them to be the ones to finish the day in first. Axels though, we know they needed to find something, and they have a miracle hutty. A ja, falls po right da into saj their pa lap. unja, ne vem, a sta one They dva še now živa have ali ne. enough builds to protect themselves. That could have been it though, fast Ja, roll zdaj keep dobil with a refresh, beam, ja. and it misses.
Vedno je one shot. only has 12 builds. Shot from the Oh, backside, that- 3 HP. He is down. Robot needs to survive, but it's Don't do that. who's a pit stop. And then a Evo, stop from the Putrik pa backside. It's Svizi, ja. Melody to Oni turn dva off rabita the da music se in bodo igrati. Robot's ears. He will be stuck in this position for now. Tam but it's imata at least dobre a heale top in 10, vse. So that's huge for the day. But look who it is up above. Kiri and Ping. I said they like to play for height, and it's taken them 6 games to do it. And they have to just hold on. First moving can be tough, but they should be able to get through a second move, and they have to start worrying about all the potential teams that want to take their height. Nabi, če imaš računalnik pržgane, še toliko bolj odloče. Odpri oka, Nabi, še pa si ga, ne. Putrick picking up and lead him though, as he keeps moving forward. Vidil active, Swizzy another, as Misha is down. Misha je že prej umrl, no, sam imate Bagan, Killfeed imate že 2 leti, halo? Dejansko, če je to možno. Zdaj samo upamo, če je Tyson čim bližji prvemu mestu. To mi je cilj. A so v ta healu? Majster ni mogel dosti hitar special vzeti. Swizzy and Putrick, Ne, this is Swizzy where Putrick ima ta they wanted to be height. taking height Oh. of Kiri and Ping, and it was second moving where they really looked for it, and now they can just hold on. You think at least for a couple more minutes, Blaha and Mixon aren't together alive, but Blaha is still kicking it here as a solo. Blaha's just about 20 points behind, so if he continues this clutch, it'll be huge. That's his last box though. No more mats, so he needs a miracle. Focusing on some of the other solos alive too. Nebs popping, Malabuka by himself as well. About 100 points attached from first place, but he wants to make it and hold on to that top 10 overall right now. Waiting for Nebs to move. Kdo bo prvi zdaj, Čet? Kdo bo prvi? He's gonna go for 6 more builds. One shot takes him out, and he's somehow still alive. Just what available. Just nothing available. Mammoth O moj bog, mali bukaj pa god, Čet. Ali bukaj pa, mali bukaj, o, prehiter je Erik tu. Ampak mali bukaj god, realno. Waiting for Nebs to walk into the zone, but he has to worry about Ping in front of him. And there's another duo waiting there as well. Vico desperately trying to build up. Vico klača solo, lega. Two jumps and he's already on a safety of Oh! all ground. Vico je And his god. aim is Kaj Vico magnetic. dela? His decisions fast, electric right now, back and forth. This man is not hesitating Ampak on GG. decisions. Putrick pa Doesn't Svizi matter as Putrick and sta zdaj Swizzy zmagala. pass the 300 G, point line, pass G. through for Ajde, da vidimo zdaj lestvico. Vsi GG so chat. Zdaj samo pomimo na lestvico. Vsi GG v chat. Vsi GG v chat. Sam da dam... subscribers. To je bila zadnja igra danes, ja? Zadnja igra danes. Ajde, da vidimo. Na prvem mestu Svizi Putrick 332 točk. Rulex Čičo na drugem mestu. Diamant Esports na tretjem. Miša Tini sta padla na 4. mesto. Tyson je padel na 7. mesto. Tyson je v zadnji zdaj... Chat. Iz 20 pik je prišel v zadnji zdaj na 100... Koliko je? Na 109 pik v zadnji. 109 pik. Ej, mislim... Prišla sta na 3. mesto, pa sam na 20 pik. Da sta bila v zadnji. Ker sta bila prva igra v zadnji 100 plus pik, ne? Tako da, definitivno ni še konc. Pač zadnje 2 igri sta zelo slabo odigrala. Miša Tini sta 80 pik v zadnji. Kar nekaj se je ful naredila razlika v tej zadnji igri, chat. Tale zadnja igra je ful naredila razliko. Tale za prednost pa to. Vidimo še druge. Ali Buga tam z 20. Odil Sage 30. Uf, chat, uf. Uf. Bo videl. Če bo, končan bo nek manj poznan FNCS winner. Ja, lej, drugač, Rulex Čičo sta kar poznana, Svizi Putrick tudi. Iskreno, Snezi podastajta tudi dolg na sceni. Ampak še vedno, 119 pik je basically en win, pa si nazaj, ne? Pa dvom, da bojo Uni igrali tak 6 dobrih iger, sam pač morajo, ne? Tyson je znam potem, da drugi dan boljši igrati kot prvi. Tako da bomo videli. Če grem, ja, chat, zdajle Abi nisem videl že en teden, ok? In bom šel domov. Jutr, spet tukaj streamam, lahko, ne? Ja. Jutr spet, chat, jutr bo streamal pol 7, danes sem 15 minut zamudil. Ker sem mogel še par streamov streamati, jutr načeloma ne bom. Tako da hvala še vsem, ki ste gledali chat, hvala vsem support za donacije, za memberstva, vse tako naprej. Pa še enkrat W, pa srčko chat za Gala, pa njegova mami, ki je naredila pico, pa tle vas streamam, tako da lepo prosim. Hvala, da je bilo
pa se ga vidimo v nedeljo oziroma jutr ob 6:30, ok? Ko pridem domov, in pa naredil thumbnail, no doma ga probo narediti na laptopu, I guess. Pa to je to, pa se ga vidimo, ok? Lahko noč, folk.